egotokare no mochomu yo asinkoro yeso yo gachire ariati togokwa nense totako gotarinde totagote ense asi totagote ense asi totagote. When our work here is done, and the life crown is won, and our troubles and trials are over, all our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Totagote, ense asi totagote, ense asi totagote. When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcels of power to unfold, time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. Totagote, ense asi totagote, ense asi totagote. Rituko ryao ryomoeryo wasense totakorore rinde tomerane mambiengia yesoikero akuirana orare buya titogo kweba rinde kerege kiamariga tomerane arego o Nyasaye ensengia totago kwa twako ignora chinga kitwa sangete tware amor caro chaito
Chairianyika Ogende buya Tomerane Esoka gocha Mariga Tumirane Areiguru O Nyasai Ensengia Totago kwa Fare thee well. We'll miss you through the time till we meet some other day. Our precious memories still linger. It hurts so much to see you go. Orarebuya Tito Cueva Rinde Kerege que amariga Tumirane Areiguru O Nyasai Ensengia Totago kwa Nebo kwa heri mangiri gocha Keraba chenu varaumbira nenkanato Tebo mogano buna twabwire Nato manyonsi emambiri engia Emetande gototera twaroromo sunte Tintera chomo nene unera toraire Ere niga gotora tumubate weikomo erio Nato manyonsi embambiri engia Nebo kwa heri mambiri gocha Keraba chenu varaumbira nenkanato Tebo mogano buna twabwire Nato manyonsi emambiri engia Temptation, sickness overtake us unaware And our hearts are meant to bleed For a thoughtless word or deed And we wonder why the test When we try to do our best But we'll understand it better by and by By and by When the morning comes When the saints of God are gathered home We will tell the story How we've overcome And we'll understand it better by and by Nebo kwa heri mambiri gocha Keraba chenu varaumbira nenkanato
wire natomanyo nsiye mameriengia. Tutanganire na Yesu orugendo roroko era tokogenda rya iguru enseria ya Nyasaye enkeria ya babui tochengena ntogoke tutanganire na Yesu tochengena ntogoke tutanganire na Yesu. Yesu mwana Nyasaye ntomorore ne umubaso msanere ntomorore Elianere ntomorore Enokunere ntomorore ababu ibonsi ntobarore barya bonsi begenete ntobarore ntobarore. Takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo chinkedu chikobao barendi babo bakobao obo wenya tikobao mario gabo takayo marwaire takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo mintontomorore sokorone ntomorore tato mintontomorore mamo mintontomorore bana ba mintontomorore bairi baitontomorore basani baitontomorore abegeni ntobarore onyerio kabegenete naitonye twegenire Yesu mwana Nyasaye ntomorore ne rumobaso msanere ntomorore Elianere ntomorore Enokunere ntomorore ababu ibonsi ntobarore barya bonsi begenete ntobarore ntobarore.
katibokayo ebibe byonsi bikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro chintakana nchikobao obo borakatibokobao obo takatibokayo ebibe byonsi bikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore malama mi tomorore bairi bai tomorore pasani bai tomorore abegeri tomorore onerio kabegenete naitone chegerire Yesu mwana nyasaye tomorore lero mobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baya bonsi begenete tomorore tomorore Yesu mwana nyasaye tomorore lero mobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea, wamesikia habari zake Mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye
mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo, amefufua Lazaro, neno lake laponya. Hata baharini kote pepo zinatulia, amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea. Mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Wastaajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu. Na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea. Mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa?
mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia, mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya. Umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii.
japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijaa, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi unipa nimeifanya kwa bidii, japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, taji ya ahadi. Tunaanza mkutano lakini kwa Nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi na wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, mwendo nime Nani kama wewe, Bwana wanyonge wakusifu kwa vinywa vyao. Natazama anavyowapigania tena. Yesu alipofika mambo yalibadilika. Maria na Martha wakaanza safari kuelekea kwa Yesu, wakampasha habari mwandani wake Lazaro anaugua sana. Lakini Yesu alichelewa kufika pale. Lazaro aliaga, huzuni na kilio vilitanda kwa kupoteza mpendo wao. Lakini Yesu alipofika mambo yalibadilika. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna
toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Pengine umesumbuliwa na magonjwa sana, karibu wakata tamaa. Dada, umetafuta mtoto, usikate tamaa. Kijana, umetafuta ajira, usikate tamaa, mwamini Yesu. Dumu kwa maombi, toa mizigo yote kwa Yesu, atakujibu. Pengine umesumbuliwa na magonjwa, dada, umetafuta mtoto. Kijana, umetafuta ajira, usikate tamaa, mwamini Yesu. Dumu kwa maombi, toa mizigo yote kwa Yesu, atakujibu. Mwite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Mwite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Mwite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake. Asante sana. Naomba tuanze mkutano wa siku ya leo, lakini kabla ya kuanza rasmi, natangaza kwamba familia, viti vilivyo mbele yangu hapa vyeupe vimetengwa rasmi kwa sababu ya familia. Ikiwa kuna yeyote ambaye ni mwanachama wa familia na hajaketi huku mbele, tafadhali njoo ukachukue nafasi yako. All the nuclear and extended family members, you are requested to come up front and take your seats ili tuanze mkutano. Naomba tusimame tuombe kwa ajili ya kuanza mkutano huu. Mtakatifu Baba Mungu wetu ishie mbinguni na katika nyoyo za wanao, tunalitukuza jina lako asubuhi ya leo kwa sababu ya wema wako na fadhili ambazo umetukirimia kila mmoja wetu. Tumekuja kwenye mazishi ya mtumishi wako mzee Abraham, ambaye kwa siku zake za maisha amekuwa akikuhudumia katika shamba lako. Tumekuja kwa wingi wetu na kutoka tabaka mbalimbali za maisha, tukishuhudia safari hii ya mwisho ambayo kwa hatima ya mwanadamu umeiratibu kwamba tutapitia sehemu hii. Tunaomba uwepo wako katika mkutano huu na uongozi wa Roho Mtakatifu, ili hatimaye tutakapokamilisha mkutano huu tuseme kweli tumekuwa kwenye mazishi ya mzee Abraham, lakini hata hivyo tumekuwa kwenye ushirika pamoja nawe. Walio njiani wakija, tunawaombea rehema na ulinzi wako barabarani, wafike salama na jina lako litukuzwe. Yeyote atakayepata nafasi kuhudumu katika mkutano wa siku ya leo, umuongoze, mjaze na hekima
na maneno ya kinywa chake yawe maneno ya busara yatakayolitukuza jina lako. Viongozi wa mkutano huu wape hekima na utuongoze kwa heshima la jina lako. Tumeomba kwake Yesu ambaye ndiyo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naomba watakaochukua nafasi ya kwanza kuhudumu katika mkutano wa siku ya leo watakuwa ni Rock Echoes Ministers kutoka Nairobi. Tafadhali njoo kwa wimbo mmoja, tukimtarajia atakayefungua mkutano huu kwa devotion. Na hivyo ndivyo tunavyoanza. Usilie kama wasio na imani, ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani, ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Pengine umesumbuliwa na magonjwa sana, karibu wakata tamaa. Dada, umetafuta mtoto, usikate tamaa. Kijana, umetafuta ajira, usikate tamaa, mwamini Yesu. Kwa maombi, tuma mizigo yote kwa Yesu, atakujibu. Pengine umesumbuliwa na magonjwa, dada, umetafuta mtoto, kijana, umetafuta ajira, usikate tamaa, mwamini Yesu. Kwa maombi, tuma mizigo yote kwa Yesu, atakujibu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani, ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi Amida. Bwana ndiye mchunga wangu, sitapungukiwa kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza kando. Bwana ndiye mchunga wangu, sitapungukiwa kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza kando ya maji ya utulivu, huniongoza, huniamsha nafsi yangu na kuniongoza. Wandamiza machoni pa
shani zako mimi nitazisifu, jina lako la thamani nalisifu, walimwengu waokolewe. Umenitendea mambo ya ajabu, sitachoka kamwe kukuabudu. Uhimidiwe sifa zote kwako, kwa damu yako mimi niko huru. Bondeni mwa mauti ulinitoa, shani zako mimi nitazisifu, jina lako la thamani nalisifu, walimwengu waokolewe. Umenitendea mambo ya ajabu, sitachoka kamwe kukuabudu. Uhimidiwe sifa zote kwako, kwa damu yako mimi niko huru. Mungu Bwana wa haki, niitikie nitapo mimi. Umenifanyizia nafsi yangu wakati wa shida. Unifadhili na kuisikia sala yangu. Yasikilize maneno yangu, ukaangamize mawazo yangu. Lisikie sauti ya kilio changu, maana wewe ndiwe tegemeo langu. Bondeni mwa mauti ulinitoa, shani zako mimi nitazisifu, jina lako la thamani nalisifu, walimwengu waokolewe. Umenitendea mambo ya ajabu, sitachoka kamwe kukuabudu. Uhimidiwe sifa zote kwako, kwa damu yako mimi niko huru. Bondeni mwa mauti ulinitoa, shani zako mimi nitazisifu, jina lako la thamani nalisifu, walimwengu waokolewe. Umenitendea mambo ya ajabu, sitachoka kamwe kukuabudu. Uhimidiwe sifa zote kwako, kwa damu yako mimi niko huru. Bondeni mwa mauti ulinitoa, shani zako mimi nitazisifu, jina lako la thamani nalisifu, walimwengu waokolewe. Umenitendea mambo ya ajabu, sitachoka kamwe kukuabudu. Uhimidiwe sifa zote kwako, kwa damu yako mimi niko huru. Bondeni mwa mauti ulinitoa, shani zako mimi nitazisifu, jina lako la thamani nalisifu, walimwengu waokolewe. Umenitendea mambo ya ajabu, sitachoka kamwe kukuabudu. Uhimidiwe sifa zote kwako, kwa damu yako mimi niko huru. Asante sana kwa wimbo huo. Unaoondoka hapo ni Rock Echoes Ministers kutoka Nairobi. Naomba wazee wa kanisa wowote, yeyote ambaye ni mzee wa kanisa, church elders, nafasi yenu imetengwa rasmi nyuma ya mitambo hii. Naomba mkachukue nafasi zenu hizo, ili kila mmoja awe ameketi pahala pake. Nafasi iliyo hapa mbele, viti ambavyo vimenadhifishwa kabisa, vimewekwa rasmi kwa sababu ya familia. Yeyote ambaye si wa familia, tafadhali tunaomba ukawapishe wanafamilia, kwa sababu nafasi hizo zimetengwa rasmi kwa ajili yao. Tafadhali yeyote asikose nafasi ya kuketi, kuna viti vya kutosha.
hakikisha umeketi. Anchakiro yomo onyora sogo karansa elinde umusangiririkano yogogo chaka buno chakirega. Elinde onyora sogo karansa obwenere otegerere. Abalisia bonsi libagali abalisia igolire maega igase mitambo biroge biraiga igobire meant for abalisia kuno kwegena kwanenga igoto igwananire. Naomba nikamwalike sasa mchungaji Yatika ambaye ni mchungaji wa eneo la uongozi wa kanisa la Jogoo, atakayetuchukua kwenye nafasi ya kwanza kabisa katika mkutano wa siku ya leo, nafasi ya devotion, kisha tutaelekea kwa utaratibu ambao umepangwa. Mchungaji, naomba ukatuelekeze kwenye sehemu hii. Watamtumikia na kumsujudu. Ni mfalme hodari amesimama, anatawala kwa mamlaka kubwa, na kutenda apendavyo, atadumu milele na milele. Nina wasalimu wote ambao tumefika huko kwa sababu ya kuomboleza na kufariji familia ya mzee Abraham Simba katika jina la Yesu. Hamjambo. Na unajua kawaida watu hawataki kuitika wakiwa hivi, labda wanasema kwa nini niitike wakati huu. Tunataka tuchukue muda mfupi katika kusoma fungu moja na tutakafakari juu ya hilo fungu. Basi tutakapomaliza tufanye maombi, tuendelee na sherehe ya siku ya leo. Katika kitabu cha Biblia nataka tusome, tufungue Biblia zetu kitabu cha Zaburi 116 fungu ni la 15. Tukifika pale tutaomba ndio tusome. Zaburi 116 fungu ni la 15. Na unapoangalia katika hilo fungu la 15, nikikupa muda ukaweke topic ya hilo fungu, unaweza kusema precious is the dead of the saint. Basi tumefungua hilo fungu, basi tusome, tuombe ndio tusome. Our Father and our God, we are opening your word. We want to read and listen to it. We ask that the Holy Spirit may lead us, may help us to understand your will as we are seated here mourning and consoling with the family of Mzee Simba. We pray through the name of Lord Jesus Christ. Amen. 116 verse 15. Nasema, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Na kwa Kiswahili, ina dhamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Mnenaji ambaye ananena katika hilo fungu anasema kwamba precious is the dead of the saint. Nataka kutafakari juu ya hilo fungu, niulize swali. Kwa hivyo mnenaji wa hilo fungu anasema ni vizuri aliyemwamini Yesu afe. Anafurahia kifo cha anayemwamini Yesu. Anafurahia, what comes into your mind? Anafurahia kifo cha mtakatifu? Is he being happy? Mwingine amesema yes. The word that is translated precious is not saying I love the dead of the saint. He is not saying that I adore the dead of the saint. No. The word precious, as it is used, it means it is of high value.
I value. Not that I'm happy, but I value. Now, the psalmist ambaye ni mnenaji hapo, ukianza mstari wa kwanza, wa tatu, wa nne, wa tano, unaona analia kwamba kifo karibu kumumesa. Analia sana, anaomboleza sana, anaogopa, anauoga ndani ya moyo wake kwamba kifo kinataka kumaliza maisha yake, kwamba wanaomchukia wanataka kumaliza maisha yake. Analia, analia, analia. Tusome katika fungu la 3 usikie vile analia. Katika mstari wa 3 usikie vile analia. Uende mstari wa 3 na mstari wa 5 usikie vile analia. Inasema, the pains of death surrounded me. Analia kwamba uchungu wa kifo unanisingira, unanisunguka. And the pangs of Sheol laid hold of me. Anaona kwamba maisha yake Sheol, maisha yake hayana uhai, maisha yanaenda, yanatokomea, yanatoka ndani yake. I found trouble and sorrow. Sasa kila ambacho anaona ni sorrow tu, hakuna kitu ingine, ni kusikitika. Analia kwamba mauti yanamsingira. Katika mstari wa 5 sikia vile anasema, gracious is the Lord and righteous. Yes, anasema Mungu wetu ni mwema, ni Mungu mwingi wa neema. Amefanya nini? Yes, our God is merciful. God is merciful. God is merciful. Actually, alipokuwa akilia, sasa amepata ukombozi, amepata kukombolewa, amepata kupona kutokana na kifo. Nani aliyemsaidia? Nani aliyemtoa ndani ya kifo? Anasema Mungu wetu ni Mungu wa rehema, Mungu wetu ni Mungu wa huruma, Mungu wetu ni Mungu wa maana, ameniokoa. Baada ya kumuokoa, katika mstari wa 8, sasa anasema nini? Katika mstari wa 8, for you have delivered my soul from death. Ameniokoa kutokana na kifo. My eyes from tears. Sasa machozi yote yamefuta kutoka macho yangu. And my feet from falling. Nao umesimamisha miguu yangu ambayo ungeteresa na kuanguka. Anafurahia wokovu, anafurahia kukombolewa, anafurahia yale mema Mungu amemtendea. Basi anayesema kwamba precious is the death of the saint before the eyes of the Lord, anasema kwamba Mungu anamthamini, Mungu anafurahia mtu ambaye amemwamini, mtu ambaye ametoa maisha yake kwake. Kila ambacho anasema ni kwamba for me to live is the Lord. That is what he's saying. And to die is a big gain. Why is it a big gain for me? Mimi nimempata Yesu, ameingia katika maisha yangu. Sasa anayekufa kuanzia sasa kwenda mbele, anayekufa tangia sasa kwenda mbele, Mungu anamthamini sana. Kwa nini? Jambo la kwanza, wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa nini? Wote wametenda dhambi, hawana kitu kizuri ndani yao. Wanalia katika dhambi zao, wanalia katika mauti ya kifo ya milele, wanalia katika maisha ambayo hana matumaini. Lakini hiyo nimesoma ni Warumi 3 mstari wa 23. Unapofika Warumi 6 mstari wa 23, anasema kwamba ni nini hicho ambacho kimetendeka. Anayetenda dhambi malipo yake ni kifo. Bali anayemkubali Yesu Kristo, anayemthamini Yesu Kristo, yeye anapata uzima wa milele. 6 mstari wa 23 anasemaje? For the wages of sin is death. Anayetenda dhambi malipo yake ni kifo. But the gift of God is eternal life. But the gift of God is eternal life. In Christ Jesus. In Christ Jesus. Ndio sababu Paulo anaposema sasa kwangu kuishi maisha ni Kristo Yesu. Mimi ndani yangu sina maisha. Ndani yangu hamuna kitu cha thamani.
ndani yangu sina kitu chochote, lakini ninapomkubali Yesu Kristo, ndani yangu ninapata maisha, ndani yangu kuna uhai, maana anayeishi ndani yangu ni Bwana wetu Yesu Kristo, maana aliyewatamani ndani yangu ni Yesu Kristo. Ndio sababu siku hizi tunashangaa, kila mtu anasikitika sana. Watu hawaogopi kifo. Hapana, watu wanaogopa kifo sana, lakini hawaogopi kile ambacho kinasababisha kifo. Sijui kama nimepata. Ama tukalero ayabwango iga abantu boboeta makweli mono, lakini mbali kwa wakintu kirige korenta makweli. Ngige korenta makweli nebibe. Abantu bakogokera ebibe, bakorie ebibe, batara imeye ebibe, begoki nebibe. Lakini wakiona kifo tunaogopa mpaka mwisho. Biblia imenipa moyo. Imeniambia kwamba wanaomwamini Yesu sasa hawaogopi kifo. Wanaomwamini Yesu sasa wana matumaini. Basi anayelala tangia sasa akiwa amemwamini Yesu ana furaha. Anayelala tangu ya sasa ambaye anamwamini Yesu ana matumaini. Ndio sababu amesema the precious is the death of the one who has trusted in Jesus Christ. Nataka kukuuliza hivi, wewe je, unamwamini Yesu? Wewe je, unamtamani huyu Yesu? Wewe je, umemkubali huyu Yesu? Wewe je, unamwamini Yesu? Kama unamwamini Yesu, hata ukilala sasa hamuna maneno, hamuna shida, utakuwa unapumzika, unaongojea siku ya ufufuo. Mzee Abraham Simba amelala katika mauti, amelala katika kifo cha usingizi, na kifo cha usingizi anamungoja Yesu akamwamuse. Basi Mungu anatamani wanaolala wakimwamini Yesu. Yesu wetu atusaidie. Mungu wetu atusaidie. Nasi tumkubali Yesu aingie ndani yetu, hata tukilala tangia sasa tukiwa na Yesu ndani yetu, basi tunatamani kuu machoni pa Mungu wetu. You are precious before the Lord because of Jesus Christ in you. Ninauliza mzee Pastor Naftali Ogora, tafadhali kuje utufungule na maombi. Ninakuomba uje. Nimeangalia hivi, nimeona kumbe pastor wamefika hapa. Pastor Naftali amefika. Pastor Bamwabo. Thank you very much for coming. Karibu sana, karibu sana. Wacha pastor aombe kwanza ndio tusikize wimbo huo. Asante, tuombe pamoja. Mtakatifu Mungu wetu mwenye neema nyingi, umeruhusu mtumishi wako akalala ili tuweze kutambua kwamba dhambi inaua kimwili, lakini iwezi kuua kiroho ikiwa tunaendelea kukushikilia na kukuamini. Familia Mzee Ibrahim ameacha nyuma pamoja na nduguye, pamoja na dadaye na wote na watoto wake. Tunawakabidhi mikononi mwako, uwafariji, huinue mawazo yao waweze kujua kwamba hii safari ikiwa hujarejea mara ya pili, kila mmoja wetu tunaweza kuipitia. Kile tunaomba Bwana, tuzingatie kufuata nyayo zako, kwa sababu wewe ndiye njia, kweli na uzima. Na atakaye kuamini Bwana, tunajua kuna uzima wa milele. Tunahitaji ufalme huo wako uje na tuweze kupata uzima wa milele. Huu mkutano kulingana na mtumishi wako vile ameweka neno lako, Bwana tupe usikifu mwema, tutulie. Kila hatua ambayo tunaweza kupitia ilete sifa na kukuinua juu. Ndiye maombi yetu kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen.
Tunashukuru sana. Mkutano sasa utaendelea tukiongozwa vile tulivyopanga. Asante sana mchungaji kwa kutia jiwe la msingi kwenye mkutano wa siku ya leo na kwa ujumbe huo wa faraja sana. Naomba nikatoe matangazo muhimu yatakayotusaidia kwenye mkutano wa siku ya leo. Tangazo la kwanza, vyumba vya usafi vimewekwa kuna kule juu ndani ya miti. Vyumba hivyo vimetengwa rasmi kwa sababu ya kina mama na watu wote wa jinsia ya kike, abangina, bana baiseke n'abantu bonse borogenda oruo. Chinyomba chio bachenu chirero goraria na chio mwanche irugotumia. Kuna vyumba vingine vilivyo nyuma ya tent hizi vimewekwa rasmi kwa sababu ya wanaume, vijana wa kiume na watu wa jinsia hiyo. Tunaombwa tukadumishe usafi. Tangazo la pili, wazee wa kanisa wote mnaombwa mje mkaketi upande huu. Viti hivi vimetengwa rasmi kwa ajili yenu. Vile vile na wachungaji mtapata nafasi ya kuketi karibu hapa. Tangazo la tatu, kwenye mkutano huu hatutakuwa na nafasi ya mazungumzo. Iga bantu bamintu mombwatesi na kinatangasira mapema nga igotogotera na gosomerwe kifungo oyo kongea gukwana moko mbwatesi gake Thank you, Pastor. Kwaya ndio yonsi yaachire. Kama kuna kwaya yote ambayo imekuja na hatujaweza kupata jina lenu, tafadhali mje huku mbele mkajisajili na secretary atakayesimamia na elekezwa. Lakini tushaanza tayari, njoo mbele huku utapata mtu atakaye kusaidia, so that we know which choirs we have and we plan for your performances. I want to recognize the presence of Engineer Kenyatta. Karibu sana engineer, na asante sana kwa kuja kutufariji. Nachukua nafasi hii basi nikawaalike wataka wahudumu sasa. Kuna mmoja tulikuwa tumemsajili tayari. Edna, uko wapi? Tafadhali tukaokoe muda. Kiwa umeitwa uje upesi kwa sababu ya muda. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. Naona furaha yangu imetawaliwa na huzuni, nina machungu moyoni mwangu. Je, machozi yangu yamgusa kweli? Nimefunga na kuomba Bwana, sikia maombi yangu.
twajiuliza tunapokumbwa na matatizo mengi, tunakosa kukumbuka kuwa Mungu yunasi. Atakuwa nasi kwenye mapito, tusijitie shakani, Mungu yupo. Japo mawimbi makali yavume, tatushindia. Maswali mengi twajiuliza tunapokumbwa na matatizo mengi, tunakosa kukumbuka kuwa Mungu yunasi. Atakuwa nasi kwenye mapito, tusijitie shakani, Mungu yupo. Japo mawimbi makali yavume, tatushindia. Mara nyingi twasahau kwamba Mungu anatumia mateso kutusogeza kwake, ili tuzidi kuomba kwa imani. Cha kusikitisha, badala ya kuomba tunamlaumu Mungu. Mara nyingi twasahau kwamba Mungu anatumia mateso kutusogeza kwake, ili tuzidi kuomba kwa imani. Cha kusikitisha, badala ya kuomba tunamlaumu. Maswali mengi twajiuliza tunapokumbwa na matatizo mengi, tunakosa kukumbuka kuwa Mungu yunasi. Atakuwa nasi kwenye mapito, tusijitie shakani, Mungu yupo. Japo mawimbi makali yavume, tatushindia. Maswali mengi twajiuliza tunapokumbwa na matatizo mengi, tunakosa kukumbuka kuwa Mungu yunasi. Atakuwa nasi kwenye mapito, tusijitie shakani, Mungu yupo. Japo mawimbi makali yavume, tatushindia. Maswali mengi twajiuliza tunapokumbwa na matatizo mengi, tunakosa kukumbuka kuwa Mungu yunasi. Atakuwa nasi kwenye mapito, tusijitie shakani, Mungu yupo. Japo mawimbi makali yavume, tatushindia. Tunasemaje? Eke nabatebe tibono tigamba tebi. Eke rogo tera kwa erire, ayo taga terire, wateba mina. Bono tigamba tangasire nga ogotero oku kwa erire nga kimogoteba. Igona botura agenda igo. Otatebe tipako toke koromorogi. I'm guided, but I want to let the whole meeting know if there is anything you are informing me, kindly
inform the bench, I will be more guided from the bench. Igona linda abakonya. Moise ko nkwanira kero monto. Ngoje ko gajigu mukutano toko nyoro salikire. Na nje tinda idi mukutano salike. Omugaka Abraham Simba nabwata abantu bamwabo bayiboire nere abana bamwabo bendeyemo. Many times we don't remember them, we don't give them a chance. Bamura bamwabo Simba, I don't know if it's too early to call for you, but I think it is the best thing to do. Kindly come. Bamura bamwabo basubati bamwabo inchuo, so that you equally set the base on how we are going to run. Moisuko kwana mano, igoto kumanyomo kutano eno ibugu kwana. But I know mogo chako onsinya, abantaba ya mole. The camera people, you give me a sign that you are done with the photos, then I'll guide you. Igomo nabas nkirete igamora akwebicha. Ebicha kwanza. Ebicha. I hope I'm dealing with the official photographers. Tali eliyogo aka moja kako wasunga skanga ngabibiti. The family had contracted an official photographer, and that's why we are calling them. Nabasro irese irangora orore. Nabasro ira sama sikania nyali kia bagusiba goteba. You take the shortest time for a statement. I don't know who is gonna speak, but in your wisdom, you will choose who to speak so that you take the shortest time. Yonda bana ba mitwate ba Marieta kurwa ume keri Michael magatoko, we are not going to be long. Thank you. I'm Joseph Ndieki, my brother to the lead. I'm the last born. Thank you for coming. Elder, kindly don't sit. There's something I'll want. Just a minute. Yeah, my name is Abel Ndieki. Na bakwani mbere yamore somebody thank you for Doris Motsuri, second contrast. Na bakwani mbere somebody thank you for Estondiek, the 51 in the family. Mbiyamana say those remarks. Very briefly, let me welcome all the persons who are here, all categories. Asoko nyora chingaki, chiogo chakolero mwana minto, umheshimiwa Elder Abraham Simba. Elder Abraham Simba, as a family, igaro mwana gatatu. Omonena alengo, kuruonje, oyo kane, kuruonje, oyo nena alengo oleko ndujuma, kuruo Elder Simba. Mbuyamono abantu ba minto of all categories asogo jakotoa pole. Umano minto talenge murwaire. He passed on after yani chinga kichinka sana. Again, we thank God for the life we lived with us. And I want to tell everybody here that our family is well organized. The challenges, so nobody should worry about it. We are under God's umbrella. Thank you. Thank you so much. Before you sit, there are those friends who came specifically for these members of the family. Kindly, you may be many of you, I don't know. Kindly come so we can get to capture this memory and keep it.
bisonge bitwarwerete fees bono bigotosumbua abayiri n'abasani mbali bacha seng'encho y'abana bamwabo Simba ebare mbuya bono moise gotena ndore you are many. In my wisdom I know how to plan many mbarabi bono mokoraja inchunu abange ndore na abange more, and then I will see what to do. Bono na nyore more ikomi boka. Okay, aye ikaze wacha. All right, tigancha ke na the last born. Others you sit, then I'll call you one by one. Kindly. Umwalimu nere na tigairia. I'm right? Mogo karansa bona ababande, then I'll call you. Kiagera ni nuna chakra. Those who came ngoba choka tole bono narorire mwambo chikoba aba mwalenge bange na inu mwalenge. Yes, kindly give me a signal that you are done. Omo pastor ngoa meeting ye yole ne ya nego sene ngao. Okay. We are getting this photo. Are you done? Thank you, Koraiga. Okay, you can take your seat. The next member. Ekembwango kirabe. Madam Moyo tebetenga abantu korora bali mwarenga bange mwarengo. Where are you? Those who came in support. And that's where I belong. Moro jinga bantu barenge bebitina bose. Ngai mwarenge bona. Wengi muko wapi? Njoo kindly. Suneka South igo mokorangeli kumwamanya kumanyazi mwacha. South injubona kamuranje. Abantu ba South ya Suneka. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. All right. Photos are taken from this side. And chamoli gererigo cha sibicha chigwakeru. Ndoti gali chinga kichi saine chio gukwana niye karo mukutana waere. Ndori gukora botuko. Mapema tora akore. All right. Korango iganga biyamono sana. Thank you for coming and may the good Lord bless you. The next member. Gaki karuagu. Oh, okay. Inu gomole serious. Aya. Weka bane kambi. Tenenanga sotariko go tubunonde. Basongo ba danga stand where you are conspicuous. Mondonaro tubedoyo. Mondonaro mutambe kurumaiga. Lakini bono ayengo musire liore. Okay. Thank you so much. Genda mokaransi torangeli Joseph. Anya koganye de Joseph vera gumoganye. Joseph ngayore.
lakini na abantu basuneka ngo mbobe mogo kora Joseph no arenga angi mutajira kare inu naende mobaza kumburukani akabone bijeyu Joseph wabanda ambali shuo sinaye bataide igo banga buna bagogopima give me a signal that you are done. Okay, thank you. Bono genda mo karanse. Mwaka ngolio taraja. I think that part is done. Ingo inki totarakora. Jina bowling aki bono aki atata getigo choranyole ngaki ngocho gokora. Neren tugo kora kabisa. Mara nyororo sire tata gitokoira na kabere. Nkonye biche abantu mbali oyombwe kolenge. Okay. When we are done with the photos, Jogo SDA Church Choir, you come for one item. Igobona na kwa naigo onango mwairire egento gekobuga gochia somo bugi bwe binto. Jogo, you are coming up next. Kindly let me not call for you again. My home's across the river, and that's where I belong. Let me know that you are done. Korango iganga inuna bantaba ya kigima Nyasaye bwe bisye binge abasesenie Jogo ngaimole inuna ende kumoguru etaoni moko babuna mbwanga ke bantu betaoni nabo bagu keep time. Koba kona kubanga Madam Musukago Jabusia ye Jogo tigabana kubanga bintu byabo. This is the last member. Jogo Church Choir, this is where the elder used to fellowship. Wateule wataingia jijini wakiimba
Ogotero gukwaerire na kitogoteo. Jogo nero nere kanisa yo mugaka nere kanisa yo mungina no abana bakinera igo there are more of the family members than even a church. Estanga kitogokora. Okay. Upper Hill, where are you? Upper Hill, where are you? Kobagocha balenga barabagusia.
okobokonye kobwate naende koromo gusi ayemuki nabura nyoro report nere nko abagusi boka abagusi korango koboko gochigoroiga bali bande batalino tigeragu abagusi bagoteba ng'a makweli akemba keranguru na nguru chianu chire mbasera atakoyera ikanotsi ejine jabagusi ente kyo pastor no daibugo translate uje zongo ngaro. I am saying this waiting for Upper Hill. Karamwali kirense ngoteba tore kare makweli akemba keranguru na nguru chianu chire mbasera atakoyera. Okay. Kituo cha mwanadamu isiwe kaburini. Kituo cha mwanadamu isiwe kaburini. Isiwe kaburini. Kituo cha mwanadamu isiwe kaburini. Kituo cha mwanadamu isiwe kaburini. Isiwe kaburini. Kituo changu mimi kiwe kule mbinguni. Kituo chako wewe kiwe kule mbinguni. Kituo changu mimi kiwe kule mbinguni. Kituo chako wewe kiwe kule mbinguni. Kituo cha Mkristo kiwe kule mbinguni. Kituo cha Mkristo kiwe kule mbinguni. Kiwe kule mbinguni. Kituo cha Mkristo kiwe kule mbinguni. Kituo cha Mkristo kiwe kule mbinguni. Kiwe kule mbinguni. Kituo changu mimi kiwe kule mbinguni. Kituo chako wewe kiwe kule mbinguni. Kituo changu mimi kiwe kule mbinguni. Kituo chako wewe kiwe kule mbinguni. Hifadhi maisha yako kule juu mbinguni. Hifadhi maisha yako mahali pa hakika. Hifadhi maisha yako mahali pa utulivu. Hakika hifadhi zake zadumu milele. Hakika hifadhi zake zadumu milele. Kituo changu mimi kiwe kule mbinguni. Kituo chako wewe kiwe kule mbinguni. Kituo changu mimi kiwe kule mbinguni. Kituo chako wewe kiwe kule mbinguni. Njia yako baba yaelekea wapi? Njia yako mama yaelekea wapi? Njia yako dada yaelekea wapi? Nyoosha njia yako kuelekea mbinguni. Nyoosha njia yako kuelekea mbinguni. Kituo changu mimi kiwe kule mbinguni. Kituo chako wewe kiwe kule mbinguni. Kituo changu mimi kiwe kule mbinguni. Kituo chako wewe kiwe kule mbinguni. Tunasemaje?
There are a lot of groups, but you bear with us if we will not get a chance for you to speak. Estangayor. Inchkoranje. Gekoeta ni aego jogosalika. Chua elioka. Inchua keden ke yogo salika. Wago chana wagonde inaende to barangeli. Intakorangireti ingo gotume kiagera na bonda gotume igego chokoba bobe mono gochini inkorangerio baibweka all right. Nimeifanya kwa bidii, japo kwa machungu mazito, mwili umechoka na kwa mapungufu. Thank you, Elder, for the guidance. Pastors' wives and elders' wives. Elders' wives from Jogo Church, Jogo District. Again, tutoko barangeri gonga bangina babalisia. Rudia no mongina buo molisia. Igeke ombe kiale no mokorangeri wa kamuranje nchubwango. We are racing against time. Elders' wives, Bekango. Ngokwana ni more kale tenenanga mwa kwebigicha. I don't know if mongna Lydia nanyare ko Rudia nanyora chingurunke egrupu yekere yaye onyo konyara wika onye chiaeli repina we can understand. Na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Namtukuza Yesu ameshinda. DJ, we are giving this group a chance to sing. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Bahari ina nuru, nuru ya milele. Kristo jua utawala, ufukuza giza. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele.
milele. Nitapofikia lini na kuchukuliwa penye ufalme wa Baba na kumwona uso, tutaka pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Furaha yangu rohoni ni kuchukuliwa, siogopi mawimbi katika Yordani. Tutaka pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, tumekuja tena miguuni pako masaa haya tukiliinua na kulimidi jina lako, maana wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Samehe dhambi na makosa yetu, na kwa njia ya pekee tunakabidhi familia ya mzee Simba ambaye amelala. Baba, tunaomba ufariji wa pekee katika familia hii. Nasi ambao tuko hai, tukumbushe kwamba siku moja tutalala, tujiandae tungali hai kwa ajili ya ufalme unaokuja. Mipangilio yote tunazidi kuikabidhi mikononi mwako. Ushushe kila mmoja wetu ili upate sifa na utukufu. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you so much, Abangina Baba Alicia, for such a wonderful performance. Thank you. I will want to bring more groups, but I have to bring them through the family. Now I'm calling upon the family members one by one as I invite the groups that are affiliated to you. I hope that is in good order. Ben, kindly. I start from okay. Last bonding a year. Omonto yonero mokapi asomo chiyo. Yeah, nore na people. Bas. People bae namo bazda. It's good to ask. Otabole tiga ojo konyole segi abwatrense. Abantu bacha asengencho ya Steve naende njira mokorolekana mose ko chaiga Steve bakaji ko chandika ekiagera bono nye moli gender sensitive Steve ta ko nyorobo kong abasa embaro rende bono ngakimogoje bisebyoka ripoti yeneje koba Steve ngampasta boko bagoja. This will be so horrendous. Incho abantu bonsi bacha asengenjo ya Steve genderera gocho guka abantu bechibicha
You must be challenged on this. Can I have a signal that you captured the photos? This world is not my home. My home El dojo jinse yogoro kwa kire. Okay, you are done. Christ made many mansions where Korango iganga. Wana balizigenda mukaranzi. Abasaye be group ya Steve. Sukango gochange wana balizi babera. Muna bataka kubaliana ni space. Bono, this looks better. Beko kotera to wakwe bicha. I will leave this evil world one of these days. Koba seri ndo maid. Taro moche bwedahabu mambingia. Unamwegene soweku. I hope you are done. Steve, you can take your seat. Baba tigaira iga na basaeba Jogo, I want to believe so. They are performing one item. There's a land beyond the azure blue, where the saints who believe in him shall be, where 'tis no sorrow, pain and death be there. There shall all be joy, praise and glory to his name. There's a land beyond the azure blue, where the saints who believe in him shall be, where 'tis no sorrow, pain and death be there. There shall all be joy, praise and glory to his name. We shall rejoice for the amazing crown and glory, as Jesus tells the story of redemption. Hosanna, hallelujah, praise him forever, and stay with him forever and evermore. We shall rejoice for the amazing crown and glory, as Jesus tells the story of redemption. Hosanna, hallelujah, praise him forever, and stay with him forever and evermore. In that land where joy and praise shall never cease, songs of Moses and the Lamb shall never reign. Salvation story shall be told at Jesus' feet. We'll stand at sea of glass and praise him evermore. In that land where joy and praise shall never cease, songs of Moses and the Lamb shall never reign. Salvation story shall be told at Jesus' feet. We'll stand at sea of glass and praise him evermore. Oh, hallelujah, my brother, come to him, he will redeem you forever and evermore. If you believe, take and live and walk on truth of his name, and all the kingdom shall all belong to you. Oh, hallelujah, my brother, come to him, he will redeem you forever and evermore. If you believe, take and live and walk on truth of his name, and all the kingdom shall all belong to you. Oh, hallelujah, my brother, come to him, he will redeem you forever and evermore.
Messiah, my brother, come to come, he will redeem you forever and evermore. If you believe, take and live and walk on truth of his name, and all the kingdom shall all belong to you. Amen. Tunawambiaje? Tafadhali ukipatiwa nafasi ya kuimba, tuko na karibu kwaya 30. Kuja haraka, peleka mkono wako huko tuokolee muda. Brian, where are you? Brian. Serikali ya Brian nerenze. Nitaro moche wedhabu mambingia kona mwegene yesobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and I want to confirm that you are done. Thank you so much, Korangoiga. You take your seats. Nyasaye webisio ebinge. Coming up next is Macklin. Where is this lady? Mambingia, nitaro moche wedhabu mambingia. Onye kerenga ngoja kwale gurupu eye ogocha bwangu onye toli shua gosina okwale gocha na batogo konya gokora bwangu. After Macklin, Evelyn is coming up next. Igo onye ko manyete Evelyn na enera wachira. Prepare yourself. Abantu bechibiche, you are failing me. Okay, thank you so much, Korangoiga. Nyasaye abasesenie kamoko genda naende mogenda maticha maya. Evelyn, where are you? Naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike mwa babaye. Inganyete, the group, the friends, the colleagues. Nitaro moche wedhabu mambingia kona mwegene yesobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia. Kindly stand where you are conspicuous. Someone is trying to Montanaro tarochi kaini. I make sure nge camera ne koroche onya e torochi camera.
This world is not my home. My home's across the river. Thank you. And that's Korango where iga. Yes, I was Where sending. milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street one of these Pastor Nyona. days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Pastor bandu ba kiruchi bichaigo. Biche jingo to engera chire. Aye buno ro musani onana ende omanyete ngabantu bali go kwana matanga. Aye bono tusabiro go sabakomo ikiagera ni manyete yo aba assignment. Abanju abakristo twakira asinga encho yokolero yo minto simbabu akire mbuyamole orualie se kanisa ya chogo ase nkobo musiriki ekerande rusa molisi simba igabeire omusani omuyana endeka kangumeire agogete sana igekera nanyora ng'a apali yachire ng'o orarire abatua rorabo bisana ekiagera amakweli eju nabaja no gutabanania okonene taruarete buna mumanyete gojitware konya koyungo ruarire buna babache bukati paka buna bache kurara abatua baje kore make, but it was a shocking information. Bono ntuacha no mwanjione tiganga chegere ese ngenjo yabetereire ngana inde tutagete goika matangande achegere tusabe tumanya kogenda igo yo minto rudia abatogote ngatiganya sakoremie Yangu tusabe. Baba na Mungu wetu ishie milele, sifa na shukrani ni zako. Asante kwa siku hii ya leo, tunakushukuru. Kwa njia ya pekee, tunaleta familia ya mzee mpendwa Simba mikononi mwako. Mama Ludia na watoto wake, uwafariji kwa njia ya kipekee. Uchukue nafasi kubwa wakati huu wako na majonzi mengi. Bariki wote, bariki kila mmoja amekuja kwa ajili ya upendo huo. Tubariki hata na sisi tunapoendelea kwa matanga sehemu ingine, uendelee kuwa nasi. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Biyamono familia Moses ni wasi Yesu. Biyamono pastor for such a brief speech. Johnson ne serikali your internal government before the friends. Abantu bonsi koruchinsi nyochonsi chense mwacha sengencho ya Johnson Kengere Simba no mwancho ye na abantu bonsi bamwabo incho ebichambonere. Abanyabichanga imwaji. All friends, colleagues, thank you. Korango Iga, thank you so much. You can take your seats. May the good Lord bless you. Thank you so much for coming. Hi, Lynn, where are you?
Highly where are you? Likondo ndira uliogate. Elder, likonde lilimi. Meeting likondo liwoke limo at a time. Highly ninga yore. In Chuo Bandobons, those who came for this group, kindly come. If you are keen, you've seen that if you come late, tutakuwa tumepiga picha. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Give me a signal that you are done. Thank you so much. Korango iganga biyamona nyasaba seni biyamona sogoch. Benson gotigari dole chinga kichobo bakwani dole gokora pi. We'll give you time. Benson. Benson is the deputy father. Ero kurwe boko karo musanyo liru. Ero kora abangwana bandi boko. Naigure korwe buku nainde na manyire me chande menge mondo gocha umosalaba ninde novo menyo. Thank you so much for coming. You can wave to the congregation. May the good Lord bless you. You can take your seats. I now call upon Jogo Children Choir. This special group is affiliated to Mongna Rudia. Kindly come for an item. Group Ineran. Children department, Wajogo, come for an item, kindly. When they will be done, I don't know, songo balimo somete, konyera agu, ngakibagoro guni numubwate certificate. Correras, eh? Okay. After they are done with the song, the Correras Nababa song of Aquanirego, Chicolera Jones Pichi Chevicha.
ajapo na uzuri wake, tasema na wanawe makaoni mwake. Fanya kazi yake, tapata ujira, roho takuwa safi. Asubuhi njema, Asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema. Asubuhi njema, tukimlaki Bwana, tukiziimba nyimbo, hatutaachana. Tafutwa machozi, naye Bwana wetu, ya kale yatapita. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema. Tunasemaje? Chikorera ngai mwabera. Korera wote, the koreras inchuo asewicha. Chikorera igonga abana baino basoge to simba, na abana ba simba bagasoka seino gose bakanyoma chinseino mwensi igomole WhatsApp group ya mwekoro kuchikorera. Korera chonspi eka wera ini toligie bicha sego toka. Msiongea Kiswahili? Nina waita watu wanaitwa Chikorera. I don't know what that name could be in Kiswahili, lakini Waswahili wa Kengeuzi wamesema wale wazazi wa watoto ambao wameolewa kwa huyu mzee au wakaoa kwenu, tunaomba mje kwa picha moja refu kubwa ili tuweke picha hii kwenye kumbukumbu. I want to believe that all of you have come. I'm giving you time because by that title you are likely to be senior citizens, so you may take a little bit more time to come. We are waiting.
But from all indications, you must be here by now. Chikolera chumonto korango iga. Biyamono sana, kongoi kabisa. May the good Lord bless you. You may take your seats. We have appreciated your presence. Ben, where are you? Benson Yoyomo. You are going to be the constant there for some minutes as I call upon groups that are affiliated to you. I call upon the Red Cross staff. The Red Cross staff, those who have come to stand with Ben, kindly come for a photo if you are here. I beseech you that you come so quickly. I don't know if there is anybody coming, but I think there are no indications, so give me that photo. One of these days. Thank you so much. The Red Cross staff can take their seats. We are now calling upon the AMREF staff. They are on the way. Okay, there's another group they call Pasture. Where is this group? Is there anybody coming? Kindly mje upesi. After this group, we'll be having the Moi class of 09. So you will be taking up. Thank you so much. You may take your seats. Moi class of 2009, where are you? They could be on their way. Maseno class of 2003. There are no. Don Bosco class of 1999. Nabarabura nyolenchira bali. Ondinaro Don Bosco. Ebisemwa sometena Ben. Okay. Nyamataro Central. Any representative from Nyamataro Central? Okay. After Nyamataro Central, Nyaswa group will be coming. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river. Thank you so much. This boy grew in Jogo, and there is a Jogo Old Boys and Girls. Where are you? If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Jogo All Boys and Girls.
Wase Nyaswa. Nyaswa kwanza. Okay. Thank you, Nyaswa. All boys and girls, Evi Sevilla Jogo, come. Aye, Jared, go maigango be katole korate na o'clock ya maigango chere. Give me the photo first. Thank you, Bantu Bachogo. Now you've kept the fire burning. You are the constant. The mother-in-law to this man, Ben, and people from Eldoret. Mama, where are you? One of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I MC announcement kidogo. Yes. Tafadhali mwelekezi wa sherehe hizi, tafadhali dakika moja tangazo hapa. Abantu ba minto begenka kwa ujumla tatebe location yetu ya Ibenjo. Kindly wageni wamekuja kutufariji hapa. Tumekuwa na uhaba wa viti. Tafadhali itakuwa ni jambo ambalo si zuri unapoketi wageni wakisimama. Tafadhalini mahali ulipo kama umeketi and you hail from Ibenjo as a whole, kindly tusaidie na viti. Tumekosa viti tafadhali. Thank you for such announcement. Gamama, fanyeni hivi, ninyi ni watu wazuri. Asante, Mungu wa neema wabariki na mtakapoenda muende salama. Now we have closed that chapter. We shall revisit later if there is need. Okay. We give a chance to one choir. Choir nere rudi agotera. Ngaki ekorogunzi pora. Inchibone choir elia. Mube gotera okomo. Tumanye gosuka. Ase gati yaito gaki abantu baminta abalensa abekenyoro mona abasae baito gaki mwari gwanja magendo guchinkari birugo mbirororo motokonye oyo minto murara otwere kindly kware kunyaro ligi aba muraba minta majuma bateneine iga batokonye birugo please. Tafadhalini, kuna vitu nyumbani tusaidie kuvilete hapa kwenye mkutano. Asanteni. Money.
Tunasemaje? Amen. I want to recognize the presence of Cosmas Munyoki. Cosmas Munyoki, uko wapi? Just wave to us kindly. Wave back to him. Kumuntu gakorere igana inwa magoko mwabutogede. Na ende bono rojinga iga abantu bagusimira omukare gaki. Thank you so much. I want to recognize the presence of an education officer, Mheshimiwa Chweya Kayo abonkoroje kurumwina just wave to us. Korati gango aye abarogi mo merago seni nwa banyana barogi motago korai go monto ka bagwebe bono tigacha ka to webe morore Mheshimiwa korango iga bono na bekoleta maskinkie ke mukaliete. I want to recognize the presence of the principal, Gesusu High School. Just for a word, and I know being an educationist, you know how short you can be. Take a minute, it will be good. Asante sana kwa nafasi. Mimi ninaitwa James Momanyi, mwalimu mkuu wa shule ya wavulana ya Moi Gesusu. Tumekuja hapa kupitia kwa Bwana Joseph Ondieki ambaye ni mwenzetu, naibu wa mwalimu mkuu wa shule yetu ya Moi Gesusu. Tuko na Pastor Mbiro ambaye ni chaplain wa shule na wengine wako njiani wanakuja. Kwa hivyo tumeleta rambirambi zetu kwa familia hii kwa sababu ya kifo cha mpendwa wao. Tunasema poleni sana, Mungu aweze kuwafariji. Asanteni sana. Pengine ningeomba tu pastor aombe. Yeah, pastor you can pray. Asanteni sana. Nashukuru sana. Wacha tufanye maombi. Mungu na Baba yetu uliye mbinguni, unayejua tunayoyapitia katika maisha haya, tuacha mbele zako kwa ajili ya familia ya Elder Simba ambaye amepumzika kutoka kazini mwake na katika maisha haya. Tunaleta mke wake pamoja na watoto mikononi mwako na ndugu zake. Bwana uweze kuwafariji na kuwapa tumaini linalozidi kaburi ambapo atakapolaswa siku ya leo. Ya kwamba hivi karibuni Yesu unaporejesha ufalme wako, tunajua kwamba wote ambao wamelala katika mkono wako watafufuliwa. Tunaomba ya kwamba faraja ya kipekee iweze kuwa katika mioyoni mwao na uwape kungoja kwa uvumilivu, ili Yesu unapokuja utuletee uzima wa milele mahali ambapo hatutakuwa na kifo tena. Wote ambao wametoka mbali, wametoka karibu, wamekuja hapa kwa ajili ya familia hii, tukiomba ya kwamba amani yako iweze kuwa nasi katika mkutano wake, na mwisho tutakapokuwa tukiondoka, neema zako za safari ambazo zimetuleta ziweze kuandamana nasi hadi mahali ambapo tumetoka. Tulishukuru jina lako. Tunapoendelea kuongozwa kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, utunenee ilivyo mapenzi yako, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you so much. We want to call upon Kisii County workers and staff, Kisii County fraternity, just come. I know there is a number of members of this family working with you. Just come, all of you. We'll take it as a shortcut. I think it will be in order. Mairesa, you are when I was? Abantu ba Kisii County, korati ga KTRH, Treasury, and all other departments, and the members of the family who work with Kisii County, come for a photo.
Tunapoendelea tafadhali abantu baminto begenka ripoti twairuganeye ndo baroje muna muikaranse tabona yabetere iri eto bande bwanza gweta ya mesa ya moto imugiukorwa ayara bamasikani amabe anja gakito abageni baito ebirogo mageni tarwara je goto apolo oteneine guikaranse ti wono to gweta ya masa ya mongo tomatora majuma bakorusie korogo igoro egaro mageni ikaranse omunyanzi no obuyabora ali gochiari mete gatotene no abande to ikaranse oche mete to abageni baito ebirogo na nintu bacha kwa apolo tworokia masikani esugwanje. Give me a signal that you've captured the photos so we can. Are you done? Let's wave to the congregation. Thank you so much. Thank you for standing with the family, and may the good Lord bless you. Even as you go to sit, Kisii Teaching and Referral Hospital staff, if any, are they with us right now? Not yet. Wakija tutatafuta nafasi. Kwa sasa ya dunia wangu ni kama yameandikwa. Nyamataro Main Church Choir, kindly take the stage. Then after Nyamataro Main, Suneka South should be warming up. Nyamataro Main, where are you? Nyamataro akoranga Nyamataro teyo nga kimogojo bina mutata getigoja iga Nyamataro Main, Suneka South, then Hillsview. Those are the choirs coming in that order. Moli Nyamataro taribi ya mogoja. You are not considerate about time. Okay. As Nyamataro Main prepare for a song, Nyamataro community asomong no yakorwa na bantu benke come for a photo so we can close that chapter. Bantu ba Nyamataro nga imorende bono chibi chambono chia sokre okorra moyo mojo ko goteba nga igwa monge na toro chine kwa yoga yacha gairinde bakaberete kana gotera bagojo bono mogojo motene ne mukire bakase kwa yoga korra Suneka South Moba Sago Korabuna Nyamataro ya kodire you save on time kindly.
Tunasemaje? Kuna itilafu kidogo ambayo tumeishughulikia. Wamesimama hapa
Suneka South Church Choir. I know Suneka South iko na kwaya nyingi, lakini I was very categorical kwamba the church choir waimbe. Church choir basaja mbali gocho. Pasita mwale korora mubeke crusade kusuneka tulijia bagaka basoe choir. Amo mbali gotera agosebebe gete kando. Buno monguru arabaire. Ebe kabono gotera uko. Hillsview should be taking the stage next. Lakini kwako twasamehewa.
angesimama, lakini kwako twasamehewa. Tunasemaje? Amen. Hillsview taking up the stage, lakini kabla waimbe kuna classmate wa Ben, na vile Mungu bariki watu, alitunukiwa na jukumu la kuwa kiongozi, lakini sasa azungumzi kama kiongozi, anazungumza kama classmate wa Ben, na tujakuwa na mazungumzo. Ndugu Nemaya, utakuwa mfupi kama nilivyo mimi ili utuokolee muda. Asante kwa nafasi. Abajire ase familia koleta pole na wakiromo gaka Simba kwa eli kwani asembe igambi yamule. Yasaye no muya matukonsi. Yasaye no muya nje na ajire ga koleta pole ya na ase familia mwaka Simba. Batenga pole sana so mwaka beire okorara. Amalieta nkoro ku Jeremiah obuogi igondo yobongeri seidere bo machoge mate igari koba. Ena achira koleta pole yane nambe yemo uno musani gocha se familia. Namba ibere na achira koleta pole yane sengencho omomura okoro ku Benson. Twasomete nere e primary yamo Don Bosco. Kero twakora tukagana nere the same high school. Na lero bono iga aso mwana nago soma na chako nyoranga na no aro muibori. Omwana onale class 6 no ya class 6. Orkwanse na Trevor. So tigante venga pole sana. Nande alia se Kisii County Assembly nincho orendo mu MCA machoke bus. No mwana Irene. Ako sabu ase Department Environment asanda ase member. Gomoroche ka kichiko sie Johnsi pinabe gotempe pingandu pole na mkuja kana ko byagage. Na atebire pole mbale ka batangombo na mbonya sayo tikarene familia. Na inche ngo tigande 5000 ochase familia yo na gutumire tayari Benson. Kinale gocha umheshimiwa weli ngonge yego kurukunga Peter Okerio ale committee ya agriculture unatokwa na bono iga twamutumete isiko achikotolelia mangana ngakiagendete ase sector yoboremi nanga 5000 ndete pole ocha ase family pamoja ni jana 5000 na bokwene kinga Benson na gotumire na atebire nga pole sana amatanga ara mange kimogoro tukunya gukuya kuiga gakia baraimo toire bobe mutigale no morembe Nyasaye. Asante. Na inje soko kwali baga ontumire 5000 mbiya mono sana. We are done with this part. Ntegerere bono onye kirisingwa gategere ire tegerere raga Hillsview bagukora gotera DJ kidogo. Hillsview wanapomaliza kuimba sitazungumza tena. Kutoka hapo rasmi mchungaji Atika utachukua nafasi hiyo na kutuelekeza kwenye sehemu ya kanisa na uongozi wa kanisa ili tupate mahubiri, na vipindi vitakavyofuata baada ya mahubiri tutawaelekeza namna tutakavyokwenda. Kutoka kwangu Joash Nyasende nimekuwa nikiwapeleka kwenye awamu ya kwanza ya mkutano wa leo. Mungu mwema hawabariki. Ciao.
orache, Zayonika, yomonene, okoneka, emyaka yonsi, okoneka, emyaka yonsi. Basi tunashukuru Mungu. Si umepata pesa uketi sasa, nilikunyima nafasi lakini umepata pesa. Si ni vizuri? Inchua. Eke bunga kama gioka. Gioka. Kwana bwana. Mokumene kigesa goja. Chibu karibu. Magambiti yo karibu. Chibu welcome. Eke bu to sabe. Dusia gosi. Dusia tiaga sakaba kungu. Tata ya samu koma chenu. Na sabi na wacha sole chabo mwana nyasai. Wata ya chile bwegecho. Yeso. Mata mulega goyo seito. Na mumekire wacha sare. Asome asaba baraka. Yeso. Emkuku chukwa kwana. Nkwane kemoika. Chibu bali nchera. Nani bole nchera. Na simba. Tata nyasama kana soma tori ito. Ingara tabu. Saburia ya meke bunga kamo. Saburia ya mayoka. Ayamo. Malanja ya mata nene. Wate teba. Saburia ya meke bunga kamo. Ayoma kukuayo. Masajo chile. Eseta ya chile. Omachoyona gasari ya Yesu. Emkuya taba. Masaja ga chile. Engombe bele gaiga. Abana badiela mabala. Omwelo Yesu kulu. Aliba masome eseta ya Yesu. Mia mele. Bali babu etana alobi. Nyasaya baseseli. Tiga to sabe. Njena moni medikane kayo. Moka to sabe. Mbari ko imoka sababa ikala. Tiga to sabe. Tokuma maiso. Tata nyasamo ikoma chanu. Na sabi na goja sole chobu mwana nyasai. Ebu kwena kwana monene. Tata babu na kana ba goji takana ne chiago.
ababalwete Nairobi, ababalwete isuko mbalimbali. Yesu abageni bagojaga igoma nene etaya ya chire nyasa mojoyo bioke na tato mwabo manene na mubeke gocha saro manene chikule chire notu mbao mala asali etali ya Yesu abasacha balega abakukubala basikomo kugoyo etaya ya chire Nyasaye ningora nkonye na sabiro mosombali ba na simba alati na babekire gocha sale omokwajo gokwala litukoria lero ababalule Nairobi ababalule litoleti Yesu kono wanja kwao ababelakana bago tintakana ne chago twala na matanga babala kambanya kwa hotela bali babwate chisuti na babekire gochesi bale Nyasaye tata Nyasaye magana se tomatori ito Gendo karanse bon. Karanse bwan. Basi. Tumshukuru Mungu maana na yeye ametoseka kwamba amehubiri na kuombea watu. Tunashukuru Mungu sana. Abantu toire ngora. Bana nabaseseni aso wanje gukira. Taito tureita ekanke chise chine chokora ndito tegosoa. Abantu mbara nkurangeri mama nyete moko minyoka munango tawa moko minyoka weka. Chogo district giwata bali 38. Lakini chogo nyumetara baganwa oyangamo na Millennium na Calipis. Balisi obonsi bara koruchogo na Millennium bache mutwa. Tebje kama wako ne ronda tena. Come running. Walisi au achiro wese. Walisi wakana wako na mirimo na Simba Abraham ondie kisimba. Walisi wakana wako na mirimo nere. Nata laje chogo buatete Millennium, chogo buatete Calipis, chogo buatete chogo nyene Nyankongo na Iteresi. Abalisia babeire na Abraham Simba miaka yonsi abera asobokoreri na nagokire kwaranga no bara bonsi kogera yo mobo ochire ototigire. Ukimaliza kutwanga picha unaniambia umemaliza. Au umemaliza. Kati yao wase wamesimama kuna mzee Freddy na mzee Nelson. Fred na Nelson wasonge mbele kidogo. Fred na Nelson. Hao nimewasongeza mbele maana ndio the immediate neighbor wa mzee Abraham ambaye amelala. Mukiniruhusu nitampatia mzee Fred for one statement maana ninachua hata asubuhi wewe ndio ulikuwa wa kwanza kukimbia na marehemu kwa hospitali. Nimekupa hiyo nafasi. Asanti pastor. Wenzetu ambaye mmekucha kuona ndugu yangu vile analaswa, habari zenu. Mimi vile mmeniona hivi ni ndugu ya marehemu Ibrahim Simba. Na ndugu yangu mwingine ni huyu ambaye mmeona tumesimama na yeye hapa. Tumeishi na yeye for more than 25 years. Tulikuwa tunapeana mashauri kidogo, hata kazi ya ujenzi sisi ndio tunakaa chini tunafanya, tunasema hivi na hivi. Hata tukiwa kanisani, baada ya kanisa
ananiambia tuende nyumbani. Si huyu ni ndugu yangu? Nimepoteza ndugu yangu sababu ya wakati, sitaki kuongea mengi. Mimi nimepoteza ndugu yangu ambaye tumekaa naye sana. Mbarikiwe. Huyu nimempa muda maana yeye ndiye ameishi na karibu na yeye na Nelson, ndio sababu nimewatambua. Wasee nataka mketi. If I trust in Christ alone, Hawa wasee vile wameketi hivyo, mzee Abraham Simba ndiye alikuwa chairman wa camp center ya Chogo. Na camp center ya Chogo ina camp committee. Wale wanakamati mkija hapa mbele mara moja. Nitauliza church members wa Chogo wote wasimame mahali walipo na wakapunge mkono. Church members wa Chogo wote. Lakini nataka kuona kamati hapa mbele, kamati ya makambi ya Chogo. Salimia wana wasirika wote wa Chogo ambao mzee Simba alikuwa anaongoza. Inua mikono kabisa, nataka watu waone kwamba mmefika. Tunashukuru sana kwa sababu mmefika. Hao wanakamati ndio walikuwa wanapanga maneno ya makambi na mzee Simba. Na mzee anapoenda kulala siku ya Alhamisi alikuwa ananiuliza, "Pastor, umepata yule mgeni nilikuambia?" Na mgeni alikuwa anatamani aache kwa makambi mwaka huu ni Professor Leike Sis. Hatukumpata au hapa, lakini alikuwa anamtamani sana awe katika makambi haya. Tunashukuru Mungu maana kamati imesimama mbele. Nataka wainue mkono wasalimie mkutano maana hatuna wakati, na washukuru sana. Nataka mketi. Basi unaona karibu na Marisa, sina maneno mengi ya kuongea, nataka hao. Kuna kikundi nataka kikundi moja hapa. Wale ambao wanaomba mama na mama Rudia, kikundi ya maombi wako wapi? Kile kikundi cha maombi wanaomba na mama Rudia, hebu njoo hapa mbele niwaone. Hawa nimewaita maana maombi ndio inayosimamisha maisha ya mtu ambaye ni Mkristo. Na wamechukua jukumu hiyo kuombea na kuombeana wao wenyewe. Ni kikundi cha maana sana. Hao akina mama nataka kuwaambia kwamba one time I was so low spirit in the terms of my spirit, na tulikuwa karibu tunaanza makambi. Nikaenda katika hii kikundi nikajiunga pamoja na hao. Tukaomba mwaka jana, tulikuwa na makambi ambayo yalifana sana kwa sababu ya maombi ya hiki kikundi. Na hata ninapohitaji maombi nawaambia hiki kikundi waniombee. Ninawashukuru sana maana mmekuwa nguzo ya kusikilia mama Rudia katika maombi. Muinue mkono msalimie watu wa Mungu. Mkaketi chini. Basi nimeenda kikundi kingine ambacho cha maana sana. Tulisimamisha akina mama ambao ni mama wake, spouses ya elders. Mlisimama kweli? Mlisimama? Niliwaona? Kama niliwaona ni vizuri, kama sikuwaona msimame. Lakini kama niliwaona ni vizuri. Sasa naita elders wote ambao wamekuja. Maana elder mwenzenu Merara, elders ambao sio wa Chogo ya zamani, ambao ni elders kwa jumla ambao wamekuja, na hao wasimame. Anybody who's ordained elder ambao amefika hapa. Songa mbele kidogo niwaone. Nataka kuwaona tu kwa macho. Songa mbele. Mmesonga mbele, elders ambao you are an ordained elder, songa mbele. Hello. Madam. Kwa nanera. Goko anda kaja Naigure kore buku nainde na manyire mechande menge mo. Hao wote ni elders ambao wamesimama mbele. They are ordained elders. Thank you for coming in large numbers. Nimefurahia sana kuwaona kwamba elders mmekuja. Na waomba tu elders msitoke hapa mpaka tuwe tumelasa mwenzetu
katika makaburini pale mahali pametengenezwa vizuri, kwa sababu hao ni ordained elders. Nataka elder mmoja afanye maombi tu, elder mmoja. Nani anajitoa? Songa mbele hapa elder, ufanye maombi. Asante. Twende netusabe twensi. Omuyanya sae mbiyamana ikiaro ritata nandi utuanchiti muna abana bao. Okwana na intwe ogotorana intwe asenjera ya gukiriru. Wanchire kwarentire umati huu asobwaro boiga asengenjere ya muito abero korara uyo minto simba musombo. Wane karo twachire iga obwaro bo. Turae kurubono kogenderera na goika ekaro tukura. Obe nyasao ito na ndo tere michinka chiriche ito kwa turuseti toike buya. Wanja kwa wako kare kasengenje eri tukeri twasabira makase eri ya Kristo yoro mokoni. Biamono. Biamono balisime karanse bia na agokere kubarara na omuraso bonge biamono sana. Sasa ninaita kikundi cha mwisho. Hao ni wachungaji pastors ambao wamefika hapa na wake wa pastors ambao wamefika. Wako wapi? All pastors that are here and their spouses. Wama pension karibu sana. Pastors wote ambao wamefika na wake wa pastors ambao wamefika wakuje mbele. Hiki kikundi nimeita ndicho kinachofanya kazi kwa karibu sana na elders. Elders ni wasaidizi wa hao ambao wamesimama mbele. Ninashukuru Mungu sana. Nilikupa wakati ukaongea na nikakuambia uketi. Kumbe na wewe umekuwa mke wa pastor. Haya, simama hapa. Tunamshukuru Mungu maana hiki kikundi ni kikundi cha maana sana katika utumishi wa Injili. Nitauliza mzee Penson Nyairo to make one statement, maana nimemchagua tu kwa sababu naona hata ni mzee, si amepasa kuchaguliwa. Basi asante mchungaji. Mimi ni Benson Nyairo pastor, nimestaafu, lakini nalete rambirambi zangu kwa Mama Rudia na watoto wake, maana nimefanya kazi kule Chogo district. Mimi ndiyo nilianzisha ikiwa imezaliwa upya kama wilaya. Kwa hivyo Mungu alitusaidia pamoja na marehemu. Tena nikikumbuka ni mimi niliyemwekea mikono ya kuwa mzee wa kanisa wakati huo. Mzee mpole ambaye alikuwa ukimtuma ni kama unatuma kama mtoto, unamwambia naenda ufanye hiki na anafanya. Kwa hivyo poleni Chogo wote na watu wa sehemu hii na mahali popote pale watu wametoka kuja hapa. Basi niombe. Baba wetu siye juu mbinguni, tunakushukuru kwa jinsi hii, maana wewe ndio umetupa uhai kutoka usiku ambao tulikuwa nao tukilala katika sehemu zetu za nyumbani, lakini ukatuamsha na tukaamka tukiwa chini ya ulinzi wako. Na umetufanyia mema Bwana kwa kutufikisha hapa, kuja kujionea kwamba mtumishi wako Elda Simba kushaaga kwa usingizi wa mauti, na mbele ya kaburi ambayo atawekwa Bwana, tunatumaini kuu la kutolewa kutoka kwa wafu kwa ajili ya ufalme wako. Na tunaomba kwamba ile taa ya imani ambayo amekuwa akiwa nayo iendelee kuwaka kwa mji wake, watoto wake wakiongozwa na mama. Hii taa iendelee kutoa mwangaza wa kumhubiri Kristo jinsi vile alikuwa anafanya. Tunaomba kwamba hata kazi ambayo alikuwa anafanya ya kuwa mwenyekiti wa makambi, Bwana utatoa mibaraka mingi hata ingawa hayuko pale, ili makambi ya mwaka huu vile alikuwa anajipanga yaweze kufanyika na kuwaleta wengi katika imani hii. Tunaomba kwamba uwe pamoja nasi, na tunaombea wakati huu Bwana mtumishi wako atakaposimama unene pamoja naye kuja kwetu.
Tumeomba yatimilishe yote haya kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Pastor Penina Ondora ndiye mchungaji wa mtaa huu. Na tumeketi hapa na hata hajatuambia karibu pastor. Si aseme karibu tu. Abantu ba monne na bakwani mwespi mbuya mole. Ngote bakaribu musakana kero gendrete. Igano wo mugaka oyo nyaye ko bokurara. Na inche no abese kanisa yo monuri. Balisi bo monuri no bara lakini balisi mbate ne butindiko irora. Biyamono. Nanje kenate nambwate musani ano kurukura urenzi nyakweba na ando someti ibencho bune principal. Ta wote ni nasali yote nje na ne classmate yone. Nakona tu abato jiga soma mane principal nje tindi principal nyino pastor. Kote ngwa someti bencho. Teba ngwa kwa someti in one word. As a teacher, I'll talk for one word. Asante pastor kwa kunipatia nafasi. Chenguru Lawrence Ombasa Nyakuewa. I was a principal here in Benja Secondary School. That was my first station. And now I'm a chief principal retired for this work. Number 2, pastor, nataka kushukuru. Pastor, we were classmates first year, third year. Na indore, when we wanted to marry from the university, he told me no, because he was my cupmate. Kumwambia kwa nini pastor? Wakati wa kuwa pastor kwa nini? I want to go and do a wedding. After 6 years, amaenda akore wedding. Inchenga anda ugana mnawinda lakini na kitengaba an ordained church elder. Na nje naonda monaye. Igona akore pia. Abraham ambaye amefariki alikuwa member of the board wakati huo 1997, 98, 99 nilipokuwa mwalimu mkuu Ibencho Secondary School. Ndio maana nilikuja na ndugu yake Ruben is my immediate neighbor huko town. Singekosa kuja. Abantu bami ntoni yamuri. God is good and all the time. Tusabiri familia enyare kudumu. Niliona watoto walienda shule vizuri. Watoto mchunge mama yenu. Msimwache akae kama na kwamba hakuwa na mume. Mkae na yeye na ndio munyi wamete mwate bya parigubeni na mama na nakaro mwa mutumira bantu bakebe sedano mba mutiga iwo nyasaba seseni. Lawrence yademo ritaire chibese chitatu ochimiye nje na kulijari dane jingia. Omorisia Machuki Francis narete immediate first elder ya Chogo atomugano omaremu. Asante pastor. Na wasalimu nyote hamjambo. Nataka nichukue nafasi hii kwa niaba ya kanisa ni washukuru nyote sana kwa sababu tumekuwa tukishirikiana kwa wiki 3 hizi baada ya kulala kwa mzee Abraham, na imekuwa ni kazi nzito lakini ambayo imerahisishwa kwa sababu ya kuhusika kwako kwa namna moja ama nyingine. Nataka kwa sababu ya wakati nimepewa nafasi kwamba tuweze kuleta historia ya Elder Abraham Simba ambaye hadi kifo chake amekuwa akihudumu kama church elder wa Jogoo SDA Church na majukumu yake. Kwa hivyo niruhusu kwa sababu ya utaratibu wa kanisa kwamba historia ya kanisa inaletwa na church clerk ambaye ana rekodi za members wa kanisa, ndiye atakayetusomea historia hiyo ili tuweze kuisikia namna ambavyo elder ameishi katika kanisa. Karibuni Roslyn. Thank you. Nabakwani nimbiye mare. Oyonoro magano o the late elder Abraham. Abraham Ondiek Simba was was a member of Jogoo SDA Church and a serving church elder. He joined the church by baptism in the year 2014, occasioned by Pastor Geoffrey Ombati.
This was a special kind of baptism because he was baptized alone, and on a Wednesday, after insisting that he will be joined to the church after making a decision to follow Christ. And again, the baptism was motivated by the wedding of his daughter, Irene. And since 2014, he has been a church member and an elder. Positions held until his death, Elder Simba. His first position in the church was serving as a Sabbath school superintendent. He was later ordained as a church deacon, later as a church elder, and a personal ministries leader. He also served as a chairperson, Jogoo Camp Center, and Adventist Men Jogoo SDA Church. Until his death, he was a church elder, a camp center chair, and Adventist Men sponsor. The roles he played with a lot of honesty, diligence, and integrity. May God encamp and comfort his family, friends, and relatives, and also the church at large. May God bless you. Allow me kindly, thank you so much for that short, brief history. Your pastor, I'll introduce elders were district, the larger district, but I want to introduce you the immediate elders of Jogoo SDA Church. Wale ambao day to day, Sabbath by Sabbath, have been serving with him in the church. Kindly come for just a photo. Pastor, uniruhusu nifanye hiyo kwa sababu wao wamekuwa district ni kweli, tumeserve together, but as a church, we have served very closely with him, na tumekuwa tukifanya hiyo kila wakati, kila Sabato. Church elders of Jogoo, we were 19 in number. Now we are less by one, that is 18. I'm not very sure that all of us made their way here, but for those who came, tumekuja kuwakilisha wengine, na nataka niseme elders, pole sana for the loss of a friend who has always been with us. Ningependa kupeana nafasi hii kwa elder Robert Moseti afanye maombi tu peke yake. Thank you. Tuombe zote. Mungu Baba uishie juu mbinguni, tunakuja kwako mchana wa leo tukiwa na wingi wa shukrani kwa sababu ya nafasi ya uhai umetupatia siku ya leo. Tumekuja kwako wanyonge tulivyo, tunaomba tusamehe dhambi zetu. Kwa njia ya kipekee tunakuja na huzuni mwingi kwa sababu ya kumpoteza mwenzetu Elder Simba. Tunakualika kwa njia ya kipekee pate nafasi katika familia yake, katikati mwa watoto wake na sisi zote, ili Baba uweze kutuongoza ipasavyo. Tunaomba kwamba mipango mizuri ambayo Elder alikuwa ameanzisha ututumie upendavyo ili iweze kutimika. Tunaomba waombolezaji wote ambao wamekuja hapa kwa sababu ya ibada hii, Baba uweze kuwabariki. Tutakapoondoka tunaomba ubaki katika hii familia na uendelee kuifariji. Kwa nasi tuongoze katika maombolezi haya kwa vile tumeomba kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Amen. Asante Pastor, now you can take over. Thank you. Wakati huu ni wakati speseli imewekwa kando kwa sababu ya mahubiri. Lakini kuna mgeni ametoka Nairobi, Dr. Mitika Mwenda. Amesafiri mpaka amefika huko. Hata ameogopa kwamba Wakisii kweli wataniangalia mimi vile pastor amesimama. Daktari huko wapi? Dr. Mitika Mwenda. Najua umetoka mbali, unaweza kufikiria Wakisii wanachuana Wakisii peke yao. Hawa ni mtu wa maana sana, umefika hapa. Asante Bwana MC Pastor kwa familia ya Simba
marafiki, watu wa kanisa, waombelezaji na watu wote, marafiki wote. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Hebu nisalimie, nimetoka mbali sana. Hebu nisalimie kabisa kwa mkono. Hebu pigia Yesu makofi. Asante. Kwa majina, mimi naitwa Mithika. Natoka huko Nairobi. Benson, tunafanya kazi naye huko Nairobi, rafiki yetu sana. Sijakuja peke yangu, tumekuja na wengine walikuja jana, kwa sababu tunamheshimu sana mzee, na Benson amekuwa rafiki yetu wa karibu sana. Tumehuzunika na nyinyi tangu hayo mambo yatokee. Kwa hivyo sasa ni kuleta rambirambi zetu kama organization nafanya na Pan African Climate Justice Alliance, na wengine wengi sana. Tumeleta rambirambi zote zao kutoka Nairobi. Tumekuja kuwafariji. Tunajua ni mzigo mkubwa sana, sio kwa familia, ni kwa community yote, wale wote wako hapa. Kwa hivyo sasa mimi sina mengi ya kusema, ni kuweka mwenda zake katika maombi, na tuwe tunafariji familia, na tunaombeana, na tunakuwa na ushirikiano vile tumeyaona hapa watu wengi sana. Kwa hivyo nikirudi nitasema tumeleta rambirambi zetu, na Benson ni rafiki kama huyu mzee. Ni tabia kama ile ya Benson vile tumeishi naye. Ni rafiki ya watu wengi sana, ni rafiki yangu personal, ni rafiki wa familia yangu. Kwa hivyo sisi ni kama familia yetu. Mimi sijatoka, hata sote tunaenda kutafuta Nairobi tunakutananga. Benson wakati tulikuwa tunakuja, tuliamkia asubuhi sana 6 am, na tulikuwa tunaona kama ako karibu na Tanzania, ni mbali sana. Na sisi tunatoka huko Meru. Hata wakati nilikuwa nakuja nimepitia mahali nyingine inaitwa Igembe. Kwa hivyo sisi wa Kisii na wa Meru ni watu moja. Kwa hivyo tuko pamoja. Mungu amrehemu, amweke mahali pema pale anaweka watu wake, na tuwe tunaombeana na tuwe tunashirikiana. Ile kitu kingine nitasema, urafiki iwe kutoka yale yamesema kwa mtu wa shule, wale waliokuwa anasoma pale. Tumefanya na Benson na wengine, kuna kitu moja ile ya wanadamu. Ushirikiano ni kitu mzuri sana. Ni kwa hivyo hiyo hainunuliwi. Ni kwa hivyo tunaona watu wako na uniform hapa, wengine wako na nyeusi za wanawake, wamama na kila kitu. Hiyo ni kuonyesha ile inaitwa social capital. Social capital huwezi nunua. Social capital, huyu mzee amecultivate tangu waende shule, waende na wenzake wale 18 wameanza hapo, wameanza huko mpaka ana expand hiyo familia. Familia sio ile yake pekee, ni wale wote tuko hapo. Kwa hivyo sisi tunashukuru Mungu kwa miaka hiyo yote tumekaa na yeye, na tunaambia Mungu amweke pale anaoweka wale watu wake. Asanteni sana, na Mungu awabariki, na pole sana. Thank you, daktari. Ni wangapi wanasema pastor hubiri sasa? Wakati umefika pastor hubiri, kwa anahubiria familia masisi wote. Kwa hiyo mnamuombea pastor hubiri? Basi kama ni ukweli, nauliza familia ya Bwana Simba marehemu wasimame hapa mbele wote. Familia yote. Maana saa ya mahubiri ikifika, pastor nataka waone kweli ni nyinyi ama ni mwingine. Familia njoo haraka. Njoo haraka. Don't have time. Familia njoo, simama tu, hakuna maneno ya kupangana, msisijali kupangana saa hizi. Nyinyi njooni mbele tu. Naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umusalaba ninde no bumenyo ubuya ninyetige enseyembe mambingia
Basi DJ tumalizie hapo. Ninataka kuuliza Pastor Stephen Ongige ambaye ndiye familia waliona vema akahubiri siku ya leo, na niliponena na ofisi yetu, maana viongozi wetu leo walikuwa na jukumu ambayo ingewaruhusu wafike huko, wangekuwa hapa wote, maana ni elder ambaye amefariki ndiye na siku ya leo, lakini wakaonea ni vema wamtume Pastor Stephen Ongige ambaye ni kiongozi wa idara ya stewardship na maendeleo ya kanisa, akawakilisha ofisi na afanye mahubiri. Kwa hivyo ninampa familia hii ndiye anafariji, awaombe na vile anataka, maana yeye ndiye anajua jinsi atafanya sasa. Mchungaji, ninashukuru sana kwa nafasi, na Mungu aisie milele na milele azidi kukubariki. Familia ambayo imefiwa, tunaomba Mungu wa mbinguni aliye na uwezo wa kufikia mioyo ya watu, mioyo ambayo imepondeka aweze kuwapatia nguvu. Nilionelea ni heri usimame vile tumesimama hivi, tutaanza na ombi pamoja, mwende mkae, baadaye tena tutakuja kuomba. This is a wonderful family. Vile mnaona hivi ni familia ya Simba yote. Wale wasichana wameoleka wapo, na wale vijana wameoa kutoka familia hii wapo. This is a united family and a wonderful family. Please let us pray as you sit. Uishie milele na milele, mfalme wa falme, tunakushukuru sana kwa maisha uliyopatia mtumishi wako Simba ambaye amekaa pamoja nazi na amefanya mengi ambayo ametuguza. Ndio sababu umati huu mkubwa wa watu umeonelea ni heri uweze kuwa masaidi juu ya kulala kwake. Familia ambayo tumeshimamisha hapa ndiyo imetuleta. Baba wetu wa mbinguni, kwa njia ya kipekee tunaomba uwafariji, tunaomba uwaguse katika mioyo yao, waone utukufu wako hata katikati ya machozi. Zaidi ya yote Mungu, kama kuna yeyote ambaye hajakufahamu, naye pia tunaomba apate nafasi leo, akuitikie wewe Mungu wa mbinguni, akutambue kama Bwana wa maisha yake. Na zaidi ya yote tunaomba mwisho utufariji sote na utupatie tumaini linalopita kaburi. Tunaomba kupitia kwa jina kuu la Yesu mkombozi wetu. Amen. Wish you well. Familia, najua mko na wimbo. You will sing immediately as I finish. Wote wale tumekuja kwa ajili ya kufariji familia na kuwa masaidi kwa kulala kwa mzee wetu Abrahamu Ondieki Simba. Ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Amchambo. Amchambo tena. Nimejaribu kutazama huku na kule, nimeona umati mkubwa wa watu, na nimekuja kugundua hivi, vile unavyokaa hivi ndivyo mazishi yako yatakuwa. Vile nimechua Simba na mke wake Rudia, hakuna matanga wamekosa. Ukiona wamekosa, labda kuna chambo yale matanga wanachua, hakuna matanga wamekosa. Ukiona wamekosa, kuna chambo limewasika sana. And because of that, the family members niliwasimamisha, muwe na nafasi ya kuangalia watu wale wamekuja kwa ajili yenu. Hawa wote wanawatakia mema na wamekuja kwa ajili ya kuwaombea. Nimeona wazee wa makanisa wengi. Kweli tumewahi kusika wazee wa kanisa. But today
it is very different. You know, an elder is very important in the Adventist church. Katika kanisa ya Kiadventista, unaposikia mzee wa kanisa ni wa maana sana. Kufaulu kwa mchungaji kunategemea wazee ako nayo. Ukiona mchungaji amefaulu kwa kazi yake, amefaulu tu kwa sababu ya wazee, kwa sababu wanafanya kazi pega kwa pega. This is a wonderful elder who has slept. I have seen pastors wengi bakanyagakanya mwega korona koro bono chinkoroche bia usensirete. My pastor, you are here. I am happy to see you. Penye ongoa nimeona wa pastors, many pastors, paka Eliakimu Maeta yuko pale na omungu na wondora pastor kumbi ineresa ekwende yao. Ejie ekoro kianga maene as an elder, he has influenced many pastors. So we want to thank God for his life, which has come as a special gift to us. Ekuboge mabwaje nigomwa beire wuneke ukia bene onye bono umuntu naende kare twacha ko apore. Pastor Rame Kiatika, Pastor Rame Kiatika, you have lost a hero, somebody who was very useful in the church. Pastor Nyairo alisimama hapa, tulihudumu pamoja naye katika wilaya ya Chogo. Mugaka lilioko bekiro yondama bakonko motwale nemu wambekere gutakure ngure moriye batengera lilino na tengera na njina bango teba nganko motwale bekerete kwa sababu mugaka no nyumba bato basike sengi no bale babugiri bati no bale babonyaruati babonari base occasion yoko mubekera maboko. Thank you for the wonderful work, my pastor, you did it at the time. Now we are talking about an elder because of what you did those days. May God bless you. Mugaka narora Pastor Gora Pius Naftali pia mona soko ba samatanga, you are retired pastor wa pastor baito toko gokerekera mura. Kwa niaba inche amone familia yane ya letira magompa manene ase familia Simba abara basani baito bange. And na bonta yete kura nuri ngambia mono wetera your pastor mwaroche ngambia niche bateba pole. Nyasaye wubuya, Nyasaye wuko wukonene uyo manyete kolemia yonali gusaba pension yeminto Johnson yeminto Steven Brian na Irene na boigona Macrin na bana bari ba minto bonsi bari banyomira na bari basogata isiko. In a special way, let the God of heaven comfort you and give you hope which is beyond the grave. Umo pastor nare tuwakolete komo chogo koruku pastor mere limpaka. She was supposed to be here. She has just called me. She told me she was to be here, but because she lost a church member, so she was forced to go to attend the funeral. She has also said, "Otevre mere pole, omone na baremi." Around me now to say at this word. Nwanche to sangari nganeri. Hand over the pest Teresa. Hand over the pest Teresa. Ereria enibo eyerengia. Ereria enibo eyerengia. Tata Nyasaye kwana n'umuganda y'omonene otore mitwenzi naende otokonye guturasense yebibe tumanye tobange ndakiende yose koereria ekiabera tumanye te we are not here permanent, we are here for a season, so that we understand you better, God of heaven who has prepared eternity for all of us. We pray in Jesus' name. Amen. Want to open in 1 Kings. 1 Kings, I love this text. 1 Kings 2, verse 1, 2, 3. I would like one person to read for us. Yona tebire abarwoti entangani ibere ogosomeye mo
paka isato omuntu oyo omona baba tosomera. Pastor Umpat Kibali. Thank you na korore. Somebody to read for us. Ekero baba, you can stand. Wakati wa kifo ulipofika, wakati wa kifo cha Daudi ilipofika ilipokaribia, aliagiza Sulemani mtoto wake, akamwambia, mimi nimekuwa tayari kwenda ile njia watu wote wanaenda. Uwe hodari na uchionyeshe kama mwanaume, na uwe mtu ambaye amesimama imara. Usike yote yale Bwana Mungu wako atakuonyesha. Utembee katika njia zake, ulinde torati zake na mipangilio yake yote, na ulinde na ushuhuda. Ushuhuda wake vile umeandikwa katika sheria za Musa. Hivyo ndivyo utabarikiwa katika chochote kile ambacho utatenda na mahali popote utaenda. Thank you Emily Mboya for that wonderful reading. Mungu akubariki. Biblia inasema ya kwamba kulipokaribia kifo cha mfalme mmoja ambaye ni mfalme wa kipekee anaitwa Daudi. The Bible is saying, when the days of death of King David drew near, there is a great point there. Huyu mfalme anayezungumziwa katika historia ni mfalme aliyeongoza kwa njia ya kipekee kuliko wafalme wote. Na Biblia inasema ya kwamba kuna wakati ulifika kifo chake kikaribia. Unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13 fungu lake la 22, inasema ya kwamba he was a man after God's heart. Huyu alikuwa mwanamume ambaye roho ya Mungu ilikuwa inampenda sana. My principal, I am happy to see you. Kumbe watu wale Mungu anapenda na wao wanakufa. I want to address this meeting saying that all people are candidates of death. That is why this great man who decided to worship God in truth, that is why we are here today. All men on this earth are candidates of death. Murisia machuki andigererio bugire kumuragererinde akinena bonda beka motovinga Murisia engakia oneka toche na atika toche na ngwamu na bachite kibarenga arikesidikare na nyairo babo nogora babo niriakimu bunara. When the day has come, you will still go. And that is why I'm saying we are supposed to prepare for handing over. There is none. Everybody, as we are seated, and these scriptures are well expressed in the book of Job 14 verse 1 downwards. It says, mwaka wasiri na kiobetega ingani natera na kero mundu bakakwe kwari kumiri sana. Elina muri ego one time kunyari kanere abantu bakobere bega simba oyobanjini na fridi batabe gutigana rero ni garaire. That means everybody who is living, whether you are a pastor or somebody else, your day is coming. Umuntu ntanda gukabira pastor manyana nakwe Daniel Torotich arabu moy. But one time
I listened to the radio and I doubted my ears. Nkatega radio ngakiyenyemo inkabanu uboma sama tano na nataiwuya inkaiwa nga Daniel mutukufu Daniel Torotiji alabu Moi amekufa. And she was given a state palio every day. All of the days in between incident and the palio alikuwa nawekwa nje na watu walikuwa wanamtazama kila siku. Jioni wanamchukua tena kwa mochari, kesho tena wanamleta. Kile walikuwa wanamfanyia kisuri ni nguo walikuwa wanampadilizia. But he died. The president of Kenya not honored him. Shortly he was followed by Emilio Mwai Kibaki. Standard Emilio Mwai Kibaki, president of Kenya, the third president of Kenya. That told me that all of us are candidates of death. The only difference is for those people who have wisdom that they are going to die, and those people they prepare to hand over. When you wait, tianchira aba bakonyu go songo mono tiangenda bakonyu kegusi amangana ila konyerenga montonde wes tarimangana inkiyowat tarimangana ngayokorwa irariganie ngokure woko iwo tumo watia manyani waroni the way going. Remember, those are the preparations telling you are here for a short while, you are going. Nobody is permanent. That is why the Apostle Paul in the book of Philippians 3:20 he said, our citizenship is not here, is in heaven, while we are waiting our Lord Jesus Christ will transform our bodies and give us the bodies of glory, mili ya utukufu, mili ambayo tutaishi nayo milele na milele. Maybe I ask my pastor, Pastor Nyairo. Pastor Nyairo, you retired from Chogo. It came a time you were saying, I am going to retire and I am going to retire. It came a time you retired. One orayana hojijono asa vishulione kiga karo no mendo soe oyoro muna dilikuwa alikoiwa iwangi ngakinya iko karita ikuwana igabo ko keblari ni getabura saini omori na ya tikaro mo pastor we district yeye omanya go ikera members. But my brother Principal Kebati, I think you also retired. That what does it tell us? The retirement time, it tells us that you are not there permanently. Your time is coming when you will evacuate from where you are. You cannot remember when I go and get police when I come and you were already retired. It is telling us you in this world, it will come a time you will retire. Even though the Bible tells us that there are some people who will not die when Jesus will come. They will be changed for a while, for just a certain time, and they see Jesus Christ. You're better one. Umesanione uyore gotoire ry'inta usabire ngabo yomo na nchina wonsabete imbo yomo lakini nonye Paulo na basabete abo yomo but his left is now waiting for that great day. Aleluya. Umanye dama kulia ya kagocha tarikuna hoteli nyandika na prepare okonyorane babure lirikuare mwesivya kwa bekire sabuni omoto olega kwa makweli yaja kwa nze turi kunyara koteba bosire ngatigana abeke suti into toranje torore tokobekere suti ibatoro it is necessary. It is necessary. That is how death is. It became a time when the king who was known to be a great king, his time of death drew near. Niraika chinabijogo kukwaego kawane akarandelio mwana yokoro kudasure
motenyo mwana onenjwa by the way elienteke kyogo kugwa dauti ekerogo soma Psalms 39 verse 4 nigegoteba nigare kona gosaba omone no ngorokererio mwari bwa matukane imanye kerengo kyo matukane erinde ekerona amanyire inyare komenya numo ngaini nechiseni. And you know, even nowadays, from 1st to 25, I changed my prayer. I changed my prayer in every morning. As I wake up, I pray, my God, give me wisdom to live today as if it is the only day I am living on earth. Iwangu sabango monene, kura nchonkonye, itukeli komenyale hamuna kwari nyeire, imenye no mwanganyo monene, unandero kwa. Chisemye Sulemani na chia sabete, kone keramo kwa, akarangerio mwanonye, akamote bianchuo. My son Solomon came. When he came, he gave him a wonderful church. I want somebody to read again, just only to repeat what he told the son Solomon. Mwenyore, ekerumu wako yo, aiwete nyege ntokiamu watirege kuma, ege nyore tege tanga ni kurangeli na abana bayo. Penison yonito tumanye tuwesenkwe yeteweka. Your father used to love you. Nilimuone pekerona ajete muno pastor, he called you from Nyamataro. By the way, si nuna watu wakariri ranch, mano mwaka nyairase kwa basisia, no watu wakaragi iri ranch, mwaka muna ajita makombi aliko ya mirono wari gotuka aliyawansa mono. Abantu bacu bose they are generous, patrende eyombonere kone rwase ndayo yani azinge njomo nginarudia gotebanga ingabagani. He called you, I know he loved you. Johnson, your father loved you. Still in my name, your father loved you. Brian, I know your father used to love you so much. This was a wonderful man. Awanta nyura kari in pain na bana ba ya nyura muhari muno munyomerete timaiti wose mubengete ko ikanainde bunoranye patien kolo ya yeni ko ya motebeti entunkire ari ucha kuwatemia. Lakini I strongly believe through his living, through his daily walk, he has told you what was going to be done, even though he did not tell you that day. Baba Rudia, amangana inarebo, embi amono. Akarangerio mwana ya Sulemani, akamotonya, tatande metikokotenya mangana ya kumwatia, ayakumwatia, it is the great treasure he handed over. Please read. Emily, if you are ready, you can still repeat. Ala wanyomuka yando chugoire. Wanyendo tumingo nata metikoigora. Wanyenda kitari omwansa nari goire. Emily, will someone care wake up hotel? Thank you. Emily, you can read. Wanyendo sida naigorete. Read, you can read. Hello? Second Kings. First Kings 2. I want you to start where David is giving a charge to his son. Anasoma kwa lugha ya Kiingereza. No, I want you to go exactly when he is giving now the instructions to his son. Number 1. Owatie amachiko anyasaye abana bomowaka simba. Owatie amachiko yomonene nyasaye. Omoni narudia. Owatie amachiko yomonene nyasaye. Na mwati chinjera chiaye kionsi. Morende amachiko morende mereveri nyanye amachikanye na amachikaye
nama chikaribu na chikarikire ase machi erinde munyare koba ababuyi asamaganosi andosi asorache mubwatie machikaye mubwatie meroberyanye chikire mubwatie chinjera chaye. Let me put it in a summary. Your father, your husband, your grandfather wants you to get eternal life. He wants you to live a life of prosperity, life of success. And the life of success, it is not the amount of money, the amount of resources you will accumulate. It is not only the accumulation of resources. It is not maybe the high academic standards. It is more than that. It is found in John 17 verse 3, where it is saying, this is eternal life. This is eternal life. They know you, the true God, and the Jesus Christ whom you sent. Obogima bwa kare na bwo bakumanya inyazaye weka bwekene hamwe na Yesu Kristo uri watumete abachukumulaka simba tubire mabega. It is very important. Mama, your husband did you all what was supposed to be done. Onyumba kama mulabara umubako kuru kusimba enchera ba menyana rudia anje terudia amamere tane all the time kata getego korengendo agokora consultation that was a lesson enough to know how to treat your husbands. That is for the sons. That is enough to know how to treat your wives. Ekena muna nyore mudi weti. Pension tigamba to bi kisabe kasebe gerte koru. Steven no muni weti Brian itnaro tanyi weti engineer. Inyibu bono. Libiso koru ina arwarete. Ole koru kubakti. Tato mino tachide kuinyera ngoyon tatabiara. He was there 24 hours taking care of your grandfather. Helping your mother, ekeroma mumino, unari nyagitaria, akumatiko banangolosare, omotevimo mwaminagenda mwesi vigenda nyombo mwesi vinaendorare, inchevano ndini church. Abasacha mbane ngawara, baikaranze deke hutwa, wara nyare kuinyora, ina nere yendokie nyenjo, kwa isobiara. Do you have that time? Watoto vinga sairasio minto boris. Basacha mangi oye mutagede kumarora. Barore naki ekeromo kaya watu muchando ngakia kumotureti. This man was cross. They always walking together. Neji nyangi kia kori nichogo kionzipi. Unamutana kobanye. Maore munatato minoware kumachi na mamu minu. Tati demonstrated the true love. And it is a practical sermon for the children to imitate the life of your parents. Tawate navira nyarekane amanganaya tawate nati asiri yogi kwende nchiraba menyate. It is a big enough that you follow God in all ways. You knew that God is the only source of wisdom and knowledge. Umuvako bosire ngwamba gukwana lakini ukwa butolera nabuga ngangu kwana kwarenge ama NP ekero umuvako ya chete kanisa inche na jete sotiri gekerakire obo chairman bweji committee chose bijikoroziwo isimbole kwayo. And every committee was reading it was to be successful. Ekibosireba nero moherere tyo chairman bwikambi osiri ngakiwakire nero kwenda na kwa mwereleti nindele togotewa kwate natera kina majungu wetani. Is a man who was never comfortable when things are at a mess. When it comes to the business of God, he always gives the first priority. Nigare kuweke nane yabe ngana yeri tanani amangana ndani manyakowati
one time. He told the pastor, we want to make a crusade. And there is no need of looking for a loudspeaker, a BS, that is what that is to say, a BS system. We waste a lot of resources. Let us go house to house and we make disciples for Jesus Christ. Omayedonya ndomakorete kirandi kiyabo bagatwemanga rero ritukiriringe manondo kurandi korwa tukabere randi yabo for one day, for one full day. We were with the pastor Meremy back at that time. We were able to baptize 80 people from their compound. Ino mwewet tukanta vya beke usiva koyu omushacho oyo awatotuyenyana tokore crusade baba ke chemba. I am not cheating okorasi mkumenye liyorusia gobi bona ekerori tukeni bagatoa ni hontu tegete mokoro urandia tubakoro urandia ase randia abo. At the end of the day 80 people were baptized. This is a wonderful man. He knew what he was supposed to do for the sake of the kingdom of God. And you know, most people don't understand. When Kurabolimbe, Onyaba Catholic Ramin Tumbare and Gaumorisi Guto, Angana Baboria, Ninkin Yasaya, Batongere Tebakor. Babori Rani Korwa, Tigamayame, Inki Mukagere Tabatongere Temakar. It is very biblical. It is not a Catholic slogan. It is a biblical slogan that God created me to know him, to love him, and to serve him. That is great. This great man knew that he was created to know God. As I have read already from John 17:83. John 17:3. Murimbo gake turi gusoma Biblia. Arerira banga kibono kwa gasomire Biblia. Inaki omo mwaka na karema wakumanya zae wika ene amona Yesu Kristo oyokore benaki oyatomete nereza babu omenyerete nereza babu watongeretu nereza babu waboretiwe hakimu wakatogwetieke. That is why you were saved. You were saved to know God. After knowing God, you love him. Inkinda kore inyoro ubuzima bwa kare na kare umwancho monene Nyasao nenkoya boyos no moyo was no online was nechinguru cyabo cyose. Are we together? That is why you were created. Number 3, why you were created. You are kigenda mumakore bosi komaboro kibwa muko mubatisase nyetali atata elyo mwana nenyo moikomo chenu boko boro kereria kumwata yozi na bachigete narora ni honda monainwe moikomo elyo bwenze. That is the third reason why you were created. When I am standing at the stewardship city now, from the stewardship angle, I can say stewardship is the very reason why you were created. Because all of those is just stewardship. Hakimu minogo Kenya statoni weti. Ni wawo atonge tue, ni wakwa amore tuwe, ni woro, omo mayenya sae wika ene, omo ikero kwa momanyire, omwanche, wako mwancha, omo korere. And this man whom we are burying today, he knew this. Somebody told me, if you have been put on kitchen to put on fire, and unfortunately you fail to do so, you better get out of the kitchen. Yani ngonye kwa weki owe jikoni oigera nyomoro osiruko igera nyomoro chocho mintori lorio no tabombuya ingi ni wakwa beire moyo ni wakwa boriwe ni watongetwe erindo muma yenya zai. That is the number 1. Number 2, ekero kwa
omumanyire Nyasaye okore kinaende omwanje kuko mwanja omokorere uri musori kibona. Oh, thank you, my elder. I'm happy to see you there. Ili nini sababu onye to kumanya ilori no kwa orokwa bana. To know the true God. Kumwanja Nyasaye and to serve him. That is why we are living. Evi navyo dauti yango te Shulomani. Mwanone uwatia machikaya kukuya uwatia ilori no mwi asamanganos. The family of a great man. The family which has been left behind. I want to give you this. Know the true God and Jesus Christ who was sent. Love him and serve him, and all will go well with you. And I want to tell you, as he said in Matthew 28:20, Wuna kwanete azele tabu kiamataye merongevere na isa no isato emerongevere. Behold, I will be with you until the end of the age. Wuna kwanete moranimba monainwe kuikomo aliweze family ya Simba niongeze kumamanya God of heaven whom your father was serving. He has promised, your father in heaven has promised he will be with you until the end of the world. Igana botorate nene tobate binde jotobe na inwe lilitoka bidiyo tikobamo na inwe totu areme chande menge chinga cheito etoino. But there is one who is omnipresent, who is everywhere, and that is Jesus Christ, who was crucified on the cross. Baba oyonero whatever in Psalm 68 Nyasaye God who dwells in the most holy place is the God is the protector of the widows. Baba nindo checheru cheji kujudio mindo nonyena maiso hoshi korigere because the one you love the most is not there. What the seat ekeroke nyare go ikaranza, it is empty. But I want to promise you that there is God who dwells in his holy place. Nyasaye nare oyo menyate asaya chenu baba nigagote baiga nigagotewa nero morendio. When the world will believe in you, God will be your protector. Umanyo mindo priso no maitera kinimuna babora kabaja andegete no mayo tena mubara kata ko yankanya kuruno mugako yarwa agone iga ekoba agore no mayo tena mubara kachi akore mistake amenta nyomba kande omugako yega akure abantu bagote bagachiru. Baba, I pray that the God of heaven to give you strength. If it is buying clothes, let me abandon mountains in Mtumbara. Bakuborere bakechindwa konya abantu. Oye ninyo mbero kwa ngachiru wano mujimu ngachiru mama kanyumba tekinyomba nchiro nani mujimu kanyumba kawe very decent babako ba very comfortable ikoyo kuna kungungangu kware akuru ina nonye mama muraka tiyabwa na ability to do things which the cabos can do by the grace of God. Mungu wa mbinguni awe pamoja nanyi na tufalichi na tupatie tumaini linalopita kaburi. May God be with you in Jesus' name. Naomba Asante. With the consultation, I have been given another responsibility. Nyuma wutu amonyeranire bangere nainde meremende. Emeremeye nigere mekon kumuranje gakina mwategerega igamurabaya igahora omonferia. Nimwetero n'abantu abaya tiganaro rasa amaboko. Mbarabi bacha buri serious bacha kore mi family.
tiandala samba wako ayo baba no lichino lili bako linali baga kwanyora besa ebese likwanyora urusingoreta tiga tusabe bona tusangiririe sadaka. Pastor Yakim, please come and pray. We do the collection. Wasabatule. Baba wetu, Mungu mwenye upendo mkubwa, unayeishi mbinguni na ulikufa msalabani kwa ajili yetu. Asante kwa maisha ya mzee huyu Simba aliyoishi duniani. Sasa wakati umefika, amelala. Baba, tunasema kwamba kwa sababu ulikufa msalabani ukafufuka, tuna maisha tena baada ya kaburi. Baba, imefika wakati sasa tunaenda kufungua mifuko yetu kwa ajili ya kusaidia familia. Naomba kwamba Mungu wa mbinguni uguze mioyo yetu, tutoe kwa ajili ya familia hii. Na Mungu hubariki wote watakaotoa kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Asante, nipatie ile patient. Ile patient. Oh. Any further consultation? Maybe if I thought there is any further consultation, you would let me know. Lanchere. Naomba mkutano huu wote na wapenda, lakini sijui ni kwa nini nyinyi nimewapenda sana kuliko wote. Hiki kipanda kuanzia pale mpaka huko nimekuja karibu, inawasi kwa huruma za mbinguni mtembee hapa mbele mkitoa pole. Gocha umosalaba indeno menyo Naomba DJ nakuomba urudize chini kidogo. Asante, thank you for coming. My brother, you have taken position 1 and you have scored exceeding expectation. Thank you. May God bless you. My sister, you are the number 2. Thank you so much. Yes, Morishomin, we are Sanu Musanyan. Thank you, my brother. Thank you so much. May God bless you. You have done. Kibande kibuna naji ancha by mukire bonsi. No nyono ulio tigarete nera rengarete koimoka. Yani bohina baya mwarengi. Kweli mwasiko ile namba gete. Tigana rage endelera imanya kumanya namba yimwasiko. Wewe na boya nimbi ya mono. Thank you so much. Be mono my brother. Thank you so much. Be mono sana. Nino ndiye kimbi ya mono. Thank you. May God bless you. Thank you. Thank you my brother. Thank you. Ino nabaya. Igona endi. Igo mwegwera. Be mono sana. Igo I did not miscalculate. Kumbe you were the best. May God bless you. Mungu wa mbinguni asidi kuwabariki na mubarikiwe kweli kweli. You are a good people. Kwa mata abu moraja, bariba mata abu moja, ini moja haki, ini haki moja, ini na abu nyente, ini nimbarete maiga, ina special way, anya kugocho okuru kabiri, anya wacha kuruwa, na andori ye chindo kuruwa karana ila ukereri. Bwana, ndiya mwana sana. Thank you so much. Thank you. Mwana, unajua hata nyinyi na wapenda. Kumbe you are all so good people. Ekebandiki iliyo moto hereretebuya. For sure you are a wonderful people. Mungu asidi kuwabariki. Sasa mtainuka pole pole mkuje karibu na mimi. Just sister Mintombi Amano. Biamono, my aunt, thank you. Thank you for coming. Thank you so much. Sister Minto, Yasaya Gosesedi. Biamono. Yani ga mukamwezidi. Badia ba muka 90%. Kumbe ni 100% mutaite kuimuka. Ini nabaya. Biamono sana. Biamono. Nchugo. Baba yerusi ngora tike cyandika rusi ngora ipakochi kugicocha. Nchugocha. Ini nabantabaya. Inu nabantabaya. Umanye tanya nonde ariko bangango somare ebe kurure ngori. Ini entine dokiye ndo twatira. Ekini njenene. Biamono sana.
buya mana sana tindaru andochi muracha buya muna nabatogi nkorora bari abakakabari baminto chiko bakire bari mayo ngo mwakire mwese kocha bari inchibono tindiko rwa mutara imoka inchigo cyabakakabari baminto nahindi mwe bageti buya mubegete chigo bibuya nyasa yabase babambiya mano inu babambiya mano ubogega bano cyose bini. Thank you, may God bless you. Thank you so much. Thank you. Igo bono akime mokire mabu bono please come koseni bono mwarwete igoro ikora mwarwete. Thank you so much. Thank you. Inchobono abagaka babani ntobateneine nitasoma baadaye. Alo kuanzia hapa kwa mti hivi paka zichigari kakini bono moto imuge kyagera moto ni ndyango moracha bari bayikaranse na barto koyereka incho baba na injo abwa sikaransa yetigerese yawo obuche na ndonyoro ndetari koira injo cyayigo ino nabantabaya incho ino ma musanyone muna mubegete gotingi ya mwakire. Thank you. Hello, thank you. You are good people. Bono go chakera. Asomo bako yo minto bebete ego view mwamu. Mwako minto bia mana asini kigwatere na gutumikire meke mayeri. Maiga yawo mumuro minto na bebete esatiri ego ngonyeri na kiwano ko beroka. Irangeri ngiyaga. That is very good. Go chakera ria. Paka ria seke bande ge chakerete. Imo kabono ni gocha. Imo kaigo gocha. Tigamba space nsuke besi asini. Na rimura nyara simuko imokera. Igo bono. Paka kwa ya tumbi kumbe kwa imokere. Abantu banda bakubona kera bateri ego bakori. Ibu akimabaya mwarendere ikomoka. Mwana na basiseri. Thank you do. Parabona bwango twanyerere. Torwa bwango. Thank you so much. May God bless you. Thank you so much. Omwana na basiseri. Imokaigo. Ngoma abamuna mwimokirego. That is very good. Inchubona bwango mwemferi rase na basukobutwa. Na timbu tuna asingo yingo korambosa. Kakimoka. Nuka inonyeto bwati. Oichega na rie familia korangango acha matanga. Imokaigo kakigo nabari muri maega inchubaria bari muterindari abakakabaria baya. You are one of people. Mogo smile buya inchu ni my brothers. Muna bari babegotebobi ina bantabaya inchubo chaigo baba mbiya manoma ikwaya mocheti baba machiri kwaye go kwaretire mbiya mono onya nonde ari ko watebe chenje baba karansa bona inomuya baba inomuya kwaruri mbiya mono sana ina bantabaya ine mokamabu abakaka bari ruguru inchubo chaigo bantabaya inchubo omone na baseseni. You are a wonderful people. Incho lakini still bari bachagete na wale number 1 na wambe chebana go baba turumbuka inobona ibika ngokoganya tinjimora onde na ende baba imokama abu na naye eminche baba imoke na ko imokire na ina abu kwa yango ko bati bari okagete bara mumbai karazi na baba ngocha baba biya mona. Thank you. You know bantaba. You have done well. Well done. May God bless you. Sabades Nyamoita Mwakwarenga. May God bless you. Mrs. Pastor Willis Oruta. Thank you. Willis Mogire Oruta. Thank you baba. Biya mona sana. Thank you. No. Chakera babu mtondo tunaokwara. Thank you baba kwa ile basingia chakera bono nchigocha nibabago ntebyanga nuguramba ariko nyara gutambuke tarake nero hakikirwe semware gontebi oyo monyere ile okorire biya bono leta goja murta imoka kurwabuga murte umugako minto nae kwa monyera bono. Thank you ino montonia omone na basisedi injubono gocha very good. Thank you. May God bless you. Thank you. Wana pigana itakengeka ibomon inonabaya ma baba mbiyamon tiga bono njubocha
May God bless you. Inuna bantaba ya asibabo Florence Ibrahim Vaikaransete asibabo Lilian Valley inuna bantaba ya omone na abaseseni. Thank you so much. Thank you, Florence. Thank you, Lilian. Thank you. Inuna bantaba ya. May God bless you. Thank you so much. Bijamono sana. My sister naye bigwa kodireya. My brother Enyegeri gaki barimura ari enyegeri. Okay. Onde wikera. Baba mbiyamo. Na inye kwa yangu rumwarenge. Mbiyamo sana. Thank you baba. Thank you. May God bless you. Tata basiseni. Inchuga na wocha. Mugaka injira nera. Baba roshi injira abaitere. Kare mukasiri niga. Baba roshi injira. Baba ene niga kwa brother. My brother thank you. Kwa vile no tingia. Mbiyamo sana. Omugaka mindo. Thank you. May God bless you. Thank you. May God bless you. Inuna bantaba ya. Muka biyamona sana baba. Biyamona. Wochaiga inchugocha mukango kuriao. Kurumaiga muka avyo. Wana tiganga ndabesi aria iga nasa giyare muratumboke. Iga nasa giyare. Iga na giyana umutumboka. Baba na ibika narorera mabera. Iga na giya asoyo dalide gutumboka. Thank you. Nganchire mitego cha. Aiga sumurisi sensiare ke nora musanga dinarenga. Asabana no geto biyamona sana. Murishi ndo no muarenga. Mwana na baseseri. You are a wonderful people. May God bless you. Biyamona sogo cha koene ke pakeri cha mwamareta. Thank you so much. Isavera mugina ina wakwari. Thank you. May God bless you. Thank you. May God bless you. Mungu awabariki sana. Mubarikiwe kwa jina la Yesu. Mubarikiwe kwa jina la Yesu. Thank you. Around me sasa nipite hapa. Nchiwa natigangi cha. Aigo arabo na umuka chaiga. Muna mureke bando mubasora bakake. Nchiwo cha bosia. Thank you. Please nchiwocha. Nchiwocha ibo miso Teresa nchiwango. Nchiwocha ibo pastor mayenye nchiwocha omorisi chuo na okwan. Omwende na nyakeya. Kevin awana kwenda boja. Na inuro na pastor atika. Yereta ababosa mozoki. Biyamona sana. Teresa biyamona. Thank you. May God bless you. Thank you. Oyo Susan Yamongo. Thank you. May God bless you. Thank you, madam. Thank you, my sister. Thank you. May God bless you. Umorisia. Thank you. Umorisia kama. Thank you, principal. Umorisi guto. Thank you. Umorisi guto kwa urusunika sauti. Na wakwarenga. Marema shamokeno wara. Biyamona sana. Thank you. May God bless you. Cheni Nyamwaro. Na amura anaratemo. Thank you, my brother from my pastor. Thank you. Thank you. May God bless you. Baba, thank you. May God bless you. Mirika, thank you. Thank you, Baba. You know arenge. Thank you. Thank you so much, Nyambane. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. May God bless you. Anta Musabadezi, Mrs. Yatika, my sister, thank you. Oyomo Turetimbi Yamano, Chochimbi Yamano, Monenaba Sisen, Erenimbi Yamano, Faith and Fancy Yamano, Omwansambi Yamano, Invasta Mayimbi Yamano, Cheni, Ayana Yamano. May God bless you. Thank you. Oyomo Yamano Spora, thank you. May God bless you. Babam Yamano, may God bless you. May God bless you. Thank you. Teresa Yamano, Tambi Yamano, Yasaya Basiseri, Aseri. Yes. Umugaka Mosoriki, Biyamono, thank you so much. May God bless you. Thank you. Thank you. May God bless you. Around me now. My Munga Nentra Koromokutano. Kumoranche, you return to your original position. My son, thank you. Thank you, Baba. Thank you. Munga Nemoveraria, Mondota Vaisa Kuimoka. May God bless you, my brother. Thank you so much. My sister, thank you. May God bless you. Around me now. Ini Barimwarenge Kavande Kenene. Omone Navasini. Inuna ende barimware nareli inchibono ochakerarie kona ndiko nenda kuzangurira ichimunu omugocha
iniye bamintu na kitu abakorera mabu mwaka kwa rule note. Thank you, may God bless you. Thank you, Mungu awabariki. Barikiwa sana, barikiwa kwa jina la Yesu. May God bless you. Thank you my brother. Thank you, may God bless you. Mubarikiwe sana sana, mubarikiwe sana, mubarikiwe sana, barikiwa sana. My sister, how are you? Happy to see you. Welcome. Thank you, thank you. Nyambane Patseva, Madam, thank you for coming. Thank you, my brother. Thank you. Inchuwa na gochakira, baba Madam Nitembi ya mwana. Inchuwa na naini kuchakira, inchuwa ni mutaracha, inchugocha iga baka serira baikarafete iga baka se omorisi nkarare iga bomuchakirao pastor abuga simurega kuchimahiga iga pastor ninto nachura na peni omwana ranga konyorosoki. Thank you Lira ba thank you. You are Penny. Thank you, Pastor Daktari. Thank you so much. May God bless you. Mungu wa mbinguni asidi kuwabariki. Mubarikiwe kweli kweli. Thank you. May God bless you. Thank you. Pastor Nyandusi na Kwara Alfred. Na yimogotwari. Thank you so much. May God bless you. Bogoti Pastor na Kwara. Thank you so much. Babu minto biya mona sana. Oye no yonde obioro biya mona sana. Arasa biya mona sana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Pastor. Thank you for assisting me. Enchuwa na gochakira aigano tore asibari tware ndote family batware ndote family paka so umwalimu Mauricia na ndoro umwalimu one iga no barega tare ndote family hani kumbe kubaretani. Thank you. Ini nabaya akini nabaya umone nabasiseni ini nabaya paka chia musina inda bakuru ini nabaya akini paka Pastor Nyeroru paka Pastor Manyenaru paka Mauricia ya nyuki mere naru paka Monari paka Fredi ore chirani. Okay, sawa. Tirangi chega ini bono ni neba kogoti ande ni nitose merati ini nabaya iga se Pastor Mrs. Yondorari umu pastor vyo district hii iga wota iga akiende iga bakamuino imigono incho na mwacha akirebocha. You are a good people. Omone naba sisini Pastor Minto. Thank you baba. May God bless you. Thank you so much. Incho babancho. Thank you madam. May God bless you. Mungu akubariki. Barikiwa kweli kweli. Barikiwe kweli kweli. Ninaomba tukae chini. Tunapaki na kipindi cha muhimu sana kuombea familia, which is a very important, ambayo ni sehemu ya muhimu sana. Na waomba muche tumalise hapa incho naonye kwa nyoteriri bono karukabere bono to ikirense ya yao omone nabasi ni asiritalia Yesu kaki karansa na kimua baiga. Okay, na mimi tumemaliza sehemu hii. Kuna wale wametumwa na wangependa watoe pesa yao, ndio wale waliwatuma wapokee ripoti ya kwamba walitoa, na hiyo ni ya muhimu sana for transparency. Na waomba wale walitumwa. Okay, sawa. Kimoja kidogo kabla hawajakuja. Pastor Mbiamono irangora ebe se yego tangaza tegere ikero yori bereria mu ikero manyanja soete igontomire no mheshimiwa Oyagi Nyandiricha ogorio bogabana Kisii County ngima iganga kibazi ko 4000 ndetega family pole abantu bami ndozi pole. Tuko hapa, hata commissioner aliyechukua nafasi yangu pia ako pale, Dr. Yunga Njenje ni ndeye na abete commissioner Kisii County Public Service Board. Umunemu tumumu ya okorire biya koreta orure fo na ndi mukiria maboko iguru onde naro tumuna inde. Kuna yeyote alitumwa? Kama hakuna mwenye alitumwa, inaomba tubadilishe kipindi. Oyo
Thank you. All protocols observed. My name is Dr. Njere. It is grateful that all of us we are here, and it is soulful that we are meeting for the fallen icon. Mimi Mheshimiwa Simba atara kwa nincha atigireteri ngani mwanto beti bosot sengera ni bwato mochano. Oyo tigaira se family take care bwato nyimbeyo. Esio keniri na harwa magombaye ante bie basha mbwato ngire madam. Thank you. Okay, sawa. Sawa. Namba ni tutore kurwa sekondari yari nge namba tukuru. Okay, sawa. Hawa wote ni wale wametumwa, lakini wakiendelea, wacha nisome hapa. Kuna wale wanaweza kutuma kupitia kwa nini? Kupitia kwa M-Pesa. Mbiyande. Polisi nyanja. Nganchere. Tigamangane namba ya turakura banta. Aro. Mwancha babatumwa nikibesa cyuka mawatwa. Please for your kindness. Tunawaomba mupeane pesa na utuseme ni nani alikutuma. Tusiende mambo mingi kwa sababu tukienda hivyo tutaharibu mkutano. Tunaanza msee wewe tunakuanzia. Please for your kindness. Ase omong narudia amona abana bago asomo alimu Ruben Abed na Joseph twachire gaiga kuba pole asengenje obwa mateburi tobwate karokire kinga kichubya igo karomore no moichano monene igo ngane timotwara gosemerio konene asobo gima bwakare na kare alafu abantu bamintu ba machoge 2027 yansire korrekanira ange mono ege ntweko garatoye korebe ebange 2022 ntwenete tokabangu korwa stu abange tukuru tokanyora barai au bato let down. So tigatwanso mchakato yo as we head to 2027. Incheri eta ankoro ku nation Kembero Mugonchi na atwarire okogani wekero kyo bogaba na bwa Kisii County. Ege garango kegani na ikire miaka ntari kwenda kubori nki ayo tarakorera. Na ikire miaka ngwene to kubori winga inki wakorire. So buna to kwenda 2027 ekero kyobo gabana nindi nkeganeti nabonda arekane ndomoke lakini nyasa ontomire nkore mirobiri iyo. Asante sana nkorunde yotoro kiana. Naomba kabisa kwa heshima ya mzee na kwa ombi la familia kwamba tusielekee mkondo huo, tutaelekea vibaya. 2027 iko miaka 3 ijayo. Naomba mheshimu tu na mheshimu familia. Utoe mchango wako na jina lako, tutajua wakati ukifika. Tukipiga ya mgambo tutasema. Yeah. DJ kidogo. Abantu bamunene Pastor Andri tukulia lero. Abantu bamintu bawo machoge. Go back one, God is good and all the time. Wow. Njasa marieta angoro ku mheshimiwa Ensalimache igonko boli obuchumba ali nyali bali chache igonko ande pikipiki ali menyingwa main stage igona acha amatanga yo mwana oli ogwete echo seite matali nyali bali consistency yane Simba no musani one wangu chinyanjwani na hata boikande nkera iga ndiramona ino. Amina. Ntoko ntimoko nganjira ndiramona ino. Iyo nkitwate abanero ngorutokoro ngorundero ngoyane asingi 300 nabamura bali weke burango bandi singi 100 bagore kinyanya na ari mu mumenye Kenya zero chigochi omwesimiwa Fred Matiang'i ninterare gocha nero rakonye Kenya yito mwaje no mwesimiwa Fred Matiang'i aje ndiye mwana sati gabasenya simoko na mina gogoroka. Asante sana. Huyu anapokuja
tumepokea mchango wa shilingi 2,000 kutoka kwa Kennedy Osebe ambaye ni rafiki wa familia. Pesa hizo zimefika tayari, na tumepokea shilingi 5,000 kutoka kwa Chief Officer Finance Kisii County. Pesa hizo ndizo nilizo nazo hapa mkononi. Asante sana. Abare bachaga korera se familia mwaka simba korera igamna tubati nyanda mwamu litanga ni kamza tigante be pora se family abairi bakere ngenje bali moikaga iga twabaire pore naende twabaire pore oyote neina akoro como Science Felix oyote muno mugambi Festus Kichama Mandere oyote neine nene coming 2027 osabira abantu baminto mu mwamagoro nante abikingoja ndabye family pore munabotamba bakoro batebete makoronke bira aya chete nande nagendre goja na mayere asawe bataranyare kiboke keiga omugambi Festus nangawar nabare goja kobaga iga lakini aseti sabari kine bitango bitari ko nyarekana ya garonte magocha agaiga nante abikingo kagaiga nyare kin kwaba mraba bakore meke bra mate gali sirinje fwayemo arafu na se family onte abindu kirbo berna kimago teba buya mono nyasaya baseseni pora se family abantu go monene ngo bakwani ndiamole jona mo maete ngoro kumugabe dankan injententa basae umachoge gaiga simba to inga basanya banane to abanyatinarete tigakirio jukura no murizi no montorengo mbia pasta ngwara ndi pastor ani nyari ni mogekera maftaki pasta kwara ni okora ndi ninga wata makweli pasta jango transport 1000 kenyera marot ara ndi biara atakama ango sa ndi ninga wata magana makweli sana kwani pasta transport 1000 simba kira ngo jukura na taserete na jukura tan pole ane ya 2000 se family ama kweli na mabeto sabira bara ibareti abantu bayilonde division to banjete njenkoru itare mate engana aja gutara machage ore seko ya gure lenjo gaiga around moto road down abantu bayilonjo around yoto atanyire nyandasaras onyanja moko support moko road down igo gaino ndiamono ande ndiamono. Thank you. So intutete nina tora abantu batatu ntutaite kuwana mangana siasa asa marieta njengoro kuolta aninda oyo chwangi ituachaga ko mheshimiwa Elder Ibrahim Pole asenge jona bore tichukura the last direction kuru party ya United Progressive Alliance so buna tote nina intutuarwa obisi ya UPA Kisii County mune welfare ya leaders pakisi so on behalf ya baraiba UPA bagusi bali batanya aragwikaga umweshimbiwa Onchoke Nairobi ari is on a busy schedule. The National Secretary General umweshimbiwa Bagaka all the MCS na barabu Nairobi bale batoire pole kango no bacha litukoria rero so Ibrahim na tuabore tenera chukura he was an elder muntu gato ikirame na ndoto saba so o familia pole sana evento kendi ya kabere ntumine musi tinde tuwaka siasa ya 2022 lakini karoroche abantu bagene korera chinsemo nsaiga yabo batabwati evento togo saba uno musi asemwabeta tigatwaga ache saiga yaito iyero UPA United Progressive Alliance matiangi ngochare oroche he has been a national image kira abantu mbomutagete ondo yensi engabo nabona kerubwate muswati musacho kurierere boko ngomunyoma gatagete kosobo ikaba igo bato kemomakore intuna bagusi chinga chisemo cyose cyabusi tigatwaga ache saiga abande kibagendreto ko mu Rwanda na kuri chisemo ndongo kana n'ibyote cyupirio bintego bwana n'ibyote biyamo bintego bwana ndongo kana
lakini intolere tingitu tugatubwata namo unabagusi kerera ikenga kirio kwa musumo uchiari tomokobe. So as a family ya Abraham pole sana tulenya sare bwatesi ndubwate basha nande tuchikoyana na directly ucha somo na delete as a welfare ya UPA party ya Gusii. Thank you so much and may God bless you. Ya mano, kwa wale ambao mungependa kutoa mchango wenu kwa njia ya simu, nambari ya kutoa mchango ni 0725 Ngoja kidogo ndugu yangu. Namba tokobega chibesa obalimu abwate mpesa 0725 44 0860 0725 44 0860. Jina ni Paris Lagat. Ukiona hilo jina basi hapo ndio pesa ilikuwa inaelekea. Ukatoe mchango wako. Asa Mariatan Kevin kuru chogo nainche na tomu omugako pini tanyare tigwiko yore elandrod ya Simba wana iwete bobo ko baya obogo tubu ayenya gitari akare awonyara ko ntebi mo represent kile kile toro kia. Asante. Mwisho kabisa tigango turarigerania ngombi amore. Amina. Ebu nione kwa mkono mbarenga baiwete bia tuikirega igasomo joyo mbiamono. Tumekuja kwa ajili ya rambirambi zetu ase familia yo mugaka Abraham bono oyo kwana tigango daraba minto ribencho abakwari abantu baito bacho twakara pore nkaimu kyanga moko ndo kurubenja baikirega. Very good. Thank you very much. We want to appreciate you coming. Njingo kwana iyongoro kwa nyanja Lazarus ikwewa pao kwana na ibencho wana yatigaire ngoyo yatigarabose Na. Nyanja ngoyo teneine. Amina ewaji naonda. Mbiyamore. Amina ewaji. Ewaji mbiyore. Aliwaka ngata diwe munanda. Eriwe moyo. Tata nya sama kama chanu. Na sabi de wacha solo manene. Kama simi wonyeja manene. Na saya sanyo mwana. Na saya beke ngombega. Yeso. Matata akumasajo lune taya. Aba wasakai gore yane. Tata nya sama kana suto motori ito. Amina. Mwe tiama onsese nili. Asa kwa nile utokora ujakere itangani. Kertu akore. Eriwe moyo. Ekwete. Nakimoroje. Nataka niwaambie kwamba kwa sababu muda umeisha, nataka niwashukuru wote ambao mmetoka sehemu ya Gusii. Najua ya kwamba awamu wa Songo, Momanyete, Twarone, abasta mwikirega, mnanijua mimi, tunajuana kwa wingi. Mbiyamo na sengi njoi Kasongonge, huyu mzee alikuwa sucha. Na tunataka tuwashukuru, hata mimi natoka Gusii. I'm one of the elders. Natoka huko lakini hapa ndio kwangu. Hapa ndio nyumbani. Sasa nataka niseme hivi, when the right time comes, ntobatebye aserero etwaja matanga asenyejo moijomi aminto bya mwana sati abaseni moko benda magende bya neride nyasaye rigende kwatu kwa sebenje no yakwana engena neno ile njo ego kwana kwa Mungu awabariki mkiruti vizuri na Mungu asiri kubariki na nje tiande kwenda anaga iganinka naonare ngabo tuko tulikuwa na wageni wote tumekaa kwa chuma mzima wiki mbili na otorama wana singinjo ya bono nichetiandete rambirambi zangu igojase familia wenu igo enganangania mbiyere chianenge jeje andase familia I think 3000 kuruo pastor ongege has been my pastor nyakwa gwebere ekioga okwa lengaria kambi I think kana mwa ndausta chair pastor na murabaria abaito machuma
na wale wa kore asingi Mungu asikubariki ya majumare usinjaji ya majuma ndio maana Mungu asikubariki 2000 ndio hii watu wengi tusimame imara na Mungu atatuonekania katika jina la Yesu amen. Kama sasa ya tata Ndoje tuaje ngao. Hawa ambao wamebaki naomba tuelewane kabla tusonge. Najua mmetumwa ndio, lakini ningependa useme tu jina la aliyekutuma na pesa aliyokupa. Ekina bogera tokonye. Doiso kogenda beyond igo amatanga ya togoje kokora potuko. Pastor Mbiamono njetina atumu ochubingo bori 2027. Mo wancangwane. Family abashimi babara abanchi bobonene abakena abanene asa nomuya. Amatukonsi. Ncengandega na ore ngabakobere kanisa neginteki ya sana. Na tetemjiko boro bosasiroti ngaiketa oni umusikita kansiri. Bona tetemjenya NSDA imbati isumbo mulisi mo wanja. Namba 2 siasa teraika. Akini na jete ngasabanya saka ngalo kitendo pesa ninko yande igo mo nikange family yombo gaka simba ngo muntu munya sana ni mona jite kaniseye muna kaniseri ya magena iguru igo 2027 ni the first thing inkora kora kaniseye evento nteke tega pastor kora ara sagi yambuya mono bekara ngori akana ndalega nande no kumuda anje ngo bakwani na ngatura sama benga baire biya sama ritangoro kujose binya kwama jena tomu no mochumbo ino alfa miroka amina igante binga ina family kiba shikuru kunya mo kiri bisano ni na machuma kiri bisato no mo pasteri amina jeno motomwa biyama. Thank you so much. Abantu bo na bakwani biyamore abadera ni dakemo enke yo mwaka o Simba nebwata abana babere barekinsemo kya America oyo Lester noyo minto aperi onkoro kukembero no borengende na otomenyete na aperi ari kinsemo kya America na renge no musubati onaiga abantu bonse bari diaspora kisango tonyora kire mwanje mu minyoka ya mwakwebicha cheda ke mona abasoro ire kyagara abaire n'abasani ba aperi na Eastern ko siekerero torisiko tominyoke gocha iga ndeke ya diaspora twakwebicha oyo mintaperi nari kiombe kibwatete abana babo machoge sengererie enkoro bugionse bitora abantu 200 ekero aperi arenge gocha ntwamusirete ne kiombe kenene mwana onyora America tarasoa kiombe ekyo biko musamba tabaza goteba nanto musirete kyagera amechango ntu atiganye tori kiombe bibo gosamba ebieka oyo mintaperi ntwamusirete na giarete sabari ya ega ikaya sobo tambe oyo mintap aperi nga yoro tere na ega abantu bari mumbu barore na oraiga aperi nga ikwagenda twakuchibicha aperi ga kayagenda gochi abantu bari bose be diaspora narra oyo bwachora nga yagenda gochi oyo bwachora nga yari nchugocha ga twakwibicha abantu be diaspora ga kimokore nambwa ngake tokore nambwa ngake elinde biyamono abantu be diaspora tinga gena church pekera ini aiga mumanya abantu marietoka kiza chaelire umuna mwanyi gwanje nkembero no borenge nkane jibe jujudoka aiga oyo no muswati one gakoro kusali na otwarete na remumbu tugaja matanga ngina corona sirete oyo bwachora tiato iliko eribaga o introduce the rest of the family members bali bagenda tetu haka chivi cha abantu bare mumbu na tokorekana Piamono asali baga nchama lieta no agega Manchester echuma kama uko hapo kuja tu for introduction nche nanate abana agega ninche esta na rokorwa omulisia Ibrahim yuna igarende nta abambala igankagirete ngo introduction mongino ake oya koro kwatani ya sande mutieri omuyuane sabere muri bari subuta igo
Oyun church mung'ara sawa gere kia mukamenya ribari umusani wanene umusani omukoyo napoli nawe nabara ngatigachi ai family pore iga oyabo abamure bekenyero gana umuramu manye mukoyo ne charisi iyo mwabo meli kibati mukogoti nje na mukogoti wana wanda amweli bagakuwa n'ibintu gesinini akiasinga chinga kicherire tigamba te ipole natinya saba wale mumbia mono wairire biamona sogo cha gotoresia se Marieta Nemia oyunge biamona Mia no marehemu Paris is special to us as a family because when we look at him and when we see him you got to call Ramokoya and Paris in Moyale, so it's very special to us. Oyo nari mwana mutangi Mr. Stondieki Marieta agakoro kwa Gideon Osoro Ogega. Habari yenu. Na mimi naitwa Gideon Osoro, huyu ni baba yangu na mama yangu. Asante kwa kukuja hapa kwa familia na kuwapatia moto. Asante. Igarende Semo na yori semo yori chuka tuli moyo. Tuara jira sana semo. Wana korana na bugocha. Kanya toyo tiange mokoyo na pelia bakwani. Akani turangeli moto. Akani turangeli. Okay. Tiana jemba kwa nande bwire biega. Injina peli. Ondieki tingo kwanda kende niwe kenene ngindire gusira kwa my brother kwa to affect sana ikora tarwalite muntu lebiya umanya gusira busaigo so nabo gyato ati sana and especially given ingasirete ekero mwako yo mugwiko elire kuri twatugutete mama naende wana utina utigato berte kwa sana lakini twatemire kolemereria nende na masabe ino naro nabatokonya tende tunyore shinguru tingu kwa na wetani ga bumbu ya mono wana wende esta wanchaini na Abraham sana nande mbiyamo na soko la batebereri na bongo mwari baga abatoi mbiyamo na soko cha korerisho mwana korere mwana mwabo were mwensi mbiyamure na basani bo mwana minto Abraham nkenko wakira ngambia muno mwaberere gaiga korwa gasirete kiagera intu amakweli bunale gagocha mabosokano ntu abwate kibesa twale kuna kirendege bwango igo mwatukanyire paka toikiranire gaiga abana bande bali ngumbu esengenje yabo nabakire ngambia muno nande kiagera ntwale kunyora kitikiti bonse banyaye gwikira gaiga bana ba minto bande muna umwana seti nyamanja nagatelte ngumbu numusubati ina abana Nicodemus amo Oisaka Makoli amona abanda bange batigale tororo abati baligiretie bunatagendete umuyaga bw'umwana minto batokonyete twekira gaiga tali abaiga boka na kwanire lakini abange batokonyete yagelre twegitega gata kwa isintwale kunyara gwikere kiara kibesa ntu abwate koboko ntu amaite mu minto na arwalete
abanyakirogo abanyakenyoro mwakorire egasi nyinge sana tari aya igoka no enkuruma egagaiga timbwati eruganda nyale ko bakira mbuya mono chikwaya ekwaya ya chogo gaki wamate buli konyara mubwate na kamati yane rudia mogenderere bo ikera manyete konyengo kora mulibo murusi nyombo mogende kanisa egere tabase gutwara depression egere abana bali bachukuru bali baye n'abana bali bande konyora bataranyora eruganere mwatumia nga muri bantu na baro babe bantu tinta itiko barasina mangana mange mbuya mono asogoteremereria twakore ntwarenge batambe dirimaro togweta bariana abarua sobo bwesta bana abaru bwesta ngagerte na bari munyiga ari abantu bata batari bake timanyeti abatumire senyeri bagari gotoka ekwaya ne besta go support sana ibarende onyeri bagari gotoka ekwaya ne besta go support sana gere kira senyeri esta gere buri mubweito umwako minta bweito buri ibani ri bagari gotoka na umuraba ntwanyo rwake rende lakini tuikira mwe nyangiyo ya mokoyone. Thank you so much. We'll look into it. Aba meeting nere gatika bera etabwati munyakirogo iga gatika berega munyakirogo inotima yetiningo abangina bali mwale gwanjamo mobere meeting yembwango turakole Kisi Teaching and Referral Hospital staff members mwalenga twabarangeri kare kwenye moracha sengenje mirimo. We want to call upon you again, hoping that you are with us right now for a photo. And inukumura basongo mwale gocho bwangu. KTRH, this is a group that is so dear to this family because a great number of this family members are working with you. Kindly come forth and serve on time. When they are done, we'll call upon Itiero group. That Itiero group includes the maid and ministers. So you will join the Itiero group. Kindly, you come for a photo. Abantu abamuroje mbaje bya ensure you standing conspicuously where we can get an image in the form of a photo. There is space here. We encourage you to come take up this space. One of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world. One of these days. Mambingia, Taro moche werabu mambingia, Konda mwegene soweku, Konda koro wancha kwae, Inyetige ensembe, mambingia. Okay, DJ. KCG 325D, kindly attend to your car. There is an urgent need to attend to that car.
DJ all right. Kundi hili ni familia pana kutoka Kisii Teaching and Referral. I would have wished that you talk, all of you, because you won't miss what to say. But for the interest of time, I'll allow you to speak. Only 2 people to represent you. That may not be enough, but that is needful. Thank you. So we'll give you a chance. Watu wawili waongee, sijui ni nani. Wacha niwasalimie tena, amjambo. Amjambo tena. Daktari karibu. Hawa mnaona hapa hivi ni Kisii Teaching and Referral Hospital, na staffs wa county wako hapa in the Ministry of Health. Mnaona wamechelewa kidogo kufika hapa, maana most of them walikuwa kazini, ndio sababu wamefika wakati huu kama wamechelewa. Lakini hata hivyo siku ya Jumanne walikuwa hapa wengi sana wakifariji familia, na leo wameamua ni vema wache, maana katika familia ya mzee Simba watoto 3 wanafanya kazi huko KTRH. Kuna pipi ya kijana wake mkubwa Benson anaitwa Paris kuja. Paris anafanya KTRH. Kuna msichana wake anaitwa Evelyn yako wapi? Evelyn pia anafanya KTRH. Kuna pia Dr. Macklin, daktari kuja, pia anafanya KTRH. So nani? Dr. Petris pia yuko hapa, pia ni wa familia, anafanya huko KTRH. Kwa hivyo si mnaona ni familia kubwa sana. Ndio maana watu wamekuja wengi kiasi hiki. Mimi nikisimama, nimesimamia nurses wa huko. Wengine hawajafika, wamekuja tu wachache, tu wengine lazima wangepaki hospitalini. Kwa hivyo the CEO of the hospital, the nurse in charge na staffs wote, na hata even at the county level, they are represented here. Ni vile wametumwa wachache. Na hapa karibu na mimi, sababu nimesema kuna Dr. Macklin, kuna Dr. Oyunge, ambaye pia atasema kidogo, na pia tupatie Nyorera, ambaye pia ametoka kwa county, lakini pia kwake ni hapa hivi. Daktari karibu. Thank you so much. The family of Abraham Simba, thank you so much for giving us this chance. We are very sorry that tulikuja kama tumechelewa. This place is a bit far. To Dr. Macklin, Dr. Beatrice, Paris and Evelyn, your siblings and your parents, we are very sorry for the loss of your father, the loss of your husband, a brother, and a very important person of the society. On behalf of the doctors, we are very sorry, and may God continue giving you grace. Thank you. Okay, komenta nayo. Paul as a family. Marida ngorgo Eunice. Wadani ga yo musigisi ngumbu ga yo. Mwako na ngorgo musigisi. KTRH. Nde deputy coordinator ya non-communicable diseases. Non-communicable diseases na maroire atari kuambokera kurwaso montoyo mogo sia soyonde. Na ndisi kori elia se moroberi bo mogaka Simba. It's one of the disease ya mobwate tokoro kanga ischemic disease. Ase nkoro eko goso oxygen mainga tari wakawia ogo very fast. Inside niki umuntu wente go watch for. Ondo basi woko yu severe chest pain. Yari ge kubage wo watia abrupt. Yana daktari. Keroko nyora ebigoti otenga nega si nyinge na korete. Wasoko boko ngako ngatia pressure wakati iko juu omotungo wati ore bigotingo gubororo noko boko normally uoke sana sana. Esukari na pressure zinaendanga pamoja,
the cardinal sign yo muntu gotware sukari igoko igonywa amacha mange oko igore njara kwaragira mono nende wasoka botuko bwakia and then abange ndio kuigwa magorako wa abwate amagandi wobo wisense buno echo yana nyagitari pimu mapema sai nyagitari chi admission chirororo na marwira ali atari kwampokera muna pressure ne sukari mbuya mono naende pole ambuone. Waombelezaji wote, mbele yenu ni timu ambayo imetoka kwa Kisii County Health Department, na hasa most of them wanafanya kazi kwa hospitali yetu kuu ya rufaa ya Kisii. So ningependa kuleta rambirambi zetu kutoka kwa ofisi yetu kuu ya mkurugenzi mkuu na pia muuguzi mkuu pia, na wote ambao wamebaki ambao ni wauguzi na wote ambao wanafanya na watoto wa familia hii ambao wako hapa wamempoteza baba yao. Tumeleta rambirambi zetu na pia tunawaambia pole kwa wote na mzidi kufarijiwa. Asante. Sasa tumalize kwa maombi. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, masaa mazuri tumesimama kwa uso wako. Asante kwa wema wako, maana umetuendeleza katika mkutano huu kwa njia inayofana. Asante Mtakatifu kwa sababu umepata kuomboleza family hii, na asante kwa wageni wote ambao wametoka sehemu 4 za dunia kuja kuwafariji. Mtakatifu, wakati anaenda kuwekwa mahali pake pa kulala, hebu uongoze pasta na wale wote watakaoshughulika na kipindi hiki, na zaidi ya mno uwe mwanga katika familia hii wakati wa mazishi haya. Mtakatifu, utembee nao katika maisha haya na waendelee kukupenda na kukuabudu. Mtakatifu, uwape hekima, uwape nguvu na uwe taa yao hata wakati wa giza hii. Tunaomba haya machache katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Thank you, the Kisii Teaching and Referral family, for coming in your numbers. Suneka and the maiden ministers, mko wapi? Itierio and the maiden ministers want once in one group for a photo. Itierio. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. I know if given chance you will speak, and you will speak a lot. But now that I deny you the chance to speak, kindly wave to the congregation. And instead of speaking, I'll give chance to the maiden ministers to do a song. That will be sufficient enough so that we don't speak. If you are a member of the maiden ministers, then you remain to sing. If you are not a member, you can take your seats. Thank you so much. Even as you prepare to sing, Omugaka Mulisia Abraham nabwate chinyomba chyo kumenya jogo n'abantu mbamenye to naso kumenyo, you become a family member. So I give a chance to all the tenants Bomugaka Simba. You come for a photo as the maiden prepare to sing. KCG 2325D Honda, kindly attend to your car. Kuna tatizo limepata gari lako. Nambari ya usajili KCG 2325D.
rore gari yao yanyorero bokongo bonene oyi atendi gere bobe kowe kona bora manye kikia yowera. Kindly attend to your car. I had called for, I hope this is the group, but you are coming like you don't want to come. Nagdojo okora tenenanga aikwa ye dara tera tonyole bicha. Aba they are like abana bo mugaka by the fact that they stay with him. This is a big group, the tenants bo mugaka. We give you a chance to have a photo. Omongina inchua kwebi chanabanta abakora nche nagosoro ili no chinguru chiakeire. These are your children. Ikara abana bao bali bibole debatayo naye abana buo muramo na barabu. Johnson konyo monginache asebicheye. Kidogo picha ikiisha hivi tunaimba. Gose nalego jukuba gosera muroja abana abo mongina bale jukuba bobega. You give me a signal that you are done. Let me know when you are done. Thank you so much. Abantu bagoro ku tenants nabakabago chabuna mwachire igo mongino no muyokale na ino nabaya nyasaye webisyo abasesenie. The maiden ministers are doing a song. Shinda vita vya ulimwengu na waaminifu. Na wala watatunuku waja wake wale waliokuwa waaminifu. Na mimi nitashangilia mbele ya umati mkubwa nikiutangaza ukuu wake Mungu. Ninatamani sana kuingia mji mpya ulioandaliwa na Bwana, mji ule usiokuwa na doa hatana uovu. Ni mji ameuandaa kwa waja wake, wale ambao wamevishinda vita vya ulimwengu na waaminifu. Na wala watatunuku waja wake wale waliokuwa waaminifu. Na mimi nitashangilia mbele ya umati mkubwa nikiutangaza ukuu wake Mungu. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala watauliza hawa ni akina nani? Wala watawajibu hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni. Furaha, shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala watauliza hawa ni akina nani? Wana watawajibu hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni. Furaha, shangwe tele kule mbinguni kwa Baba.
akitusimulia kisa cha ukombozi. Enzini tutazunguka zunguka naye Bwana, tukiuimba wimbo ule ambao haujaimba tangu hapo zamani. Na sisi tutauimba wimbo mpya kwa sauti mpya tutakazopewa na Yesu atatukaribisha kwa furaha nyingi, tutaishi hadi mwisho wa dahari. Tutakapofika kule mbinguni tuandane na Bwana pia na malaika, tukiketi na Yesu akitusimulia kisa cha ukombozi. Enzini tutazunguka zunguka naye Bwana, tukiuimba wimbo ule ambao haujaimba tangu hapo zamani. Na sisi tutauimba wimbo mpya kwa sauti mpya tutakazopewa na Yesu atatukaribisha kwa furaha nyingi, tutaishi hadi mwisho wa dahari. Kwa hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala watauliza hawa ni akina nani? Wana hatawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni, furaha shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala watauliza hawa ni akina nani? Wana hatawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni, furaha shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala watauliza hawa ni akina nani? Wana hatawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni, furaha shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Wala watauliza hawa ni akina nani? Wana hatawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni, furaha shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Asante sana Maiden Ministers kwa wimbo huo wa tumaini na faraja kubwa. Na watoto wa mzee wote pamoja na wajukuu waje kwa sababu kuna jambo moja la kufanya kabla pastor akawaombee. Familia hii watasimama hapa waimbe wimbo mmoja ambao wameutunza na watasoma eulogy, kisha family inchu mwensi abachukuro abana bo mugaka mwensi you as they've come they will read the eulogy
They will also do a song. Then Pastor will dedicate the family, and that will mark the end of this part of celebration. For videography and photography reasons, I am guided that you will stand this side facing me so that we get the quality photos and the videos. Mutu abera soko bakarango mugasora kinende tunabatu akaigure gokorukara. This part includes the cousins, so kindly cousins join them. The cousins, the grandchildren, and the children. Mje haraka. Simama katikati hapa na mama. Kirugo kuja. Sianze kwanza. Start. Nabakwani weri nande. Tutaita gusoma umugano. Ngosoma chipati sato. No mocho kurasoma isato. Chengo chaka. Birth, Abraham Ondieki Simba was born in 1959 at Ivencho Village, was Soti Sengra Ward, Umachoga Chachi constituency in Kisii County. He was the fourth born to the late Josiah Ondieki Simba and the late Anna Kerubo Ondieki. He was father to Benson Simba, Irene Simba, Johnson Simba, Evelyn Simba, Dr. Macklin Simba, Engineer Brian Simba, and Stephen Magara. He was father-in-law to Paris Jerotich, Naftali Momanyi, Naomi Bosibori, Hesbon Osano, Stanley Metobo, and Nicole Omondi. He was brother to Mwalimu Ruben Kebati, Benjamin Nyaribo, who is a twin brother to him, Esther Gega, Abel Ondieki, Nyabonyi, Joseph, who is the deputy principal for Moi High School, Gesusu, the late Mora, Mary, and Nyanchama. He was brother-in-law to Mary Kebati, Agnes Nyaribo, Margaret Ongeri, and Milka Joseph. He was uncle to Jacqueline, Zipporah, Jane, Caleb, Gilbert, Sarah, Nyakwara, Hilda, Job, Vincent, Mabea, Marita, Nyanchama, Nyaboke, Dorothy, Yvonne, Cyprus, Emily, Lavenda, Emmanuel, Oyunge, Dr. Beatrice, Omare, Robina, Samson, Sylvia, Winnie, Faith, and Moses. He was cousin to David Ogoro, Elzafan Simba, Kennedy Ayanda, Henry Ayanda, Gechuki, Mochumbe, Obai, and others. The cousins ni wengi sana, sasa hawataweza kusoma wote. Abraham was son-in-law to the late Bagi Tokari, late Drusilla Nyabonyi, and the late Nyundo Okari. He was a brother-in-law to Kefa, Joram, George, Nyakaru, David, Okari Bagiti, and others. He was Korera to Joseph Lagat, Rael Lagat, Zipporah Kwamboka,
and the late Francis Ongeri, Ruth Kemuma, Joel Atuti, late Esther Mokera, and Peter Ombasa Musima, Gichaba Buraya and Hailey Nibina, James Abonyo, and Beatrice Otieno. He was grandfather to Tabitha Kerubo, Hansel Londieki, Giftin Kemto, Yuvin Nyabonyi, Natalie, Anne Kwamboka, Trevor Nongeri, Travis Ondieki, Natani Kerubo, Havila Momanyi, Eno Bageti, Blessing Mokera, Ethan Ondieki, Eda Mokera, Zuri Bina, and Millicent Kemto. Education and life. I'm a son. Abraham started his primary education in the 1960s at Ritake Primary School. He was initiated into adulthood in 1972. He sat for his CPE examination in 1976. Subsequently, he proceeded to Sameta Boys High School up to Form 4 and later joined Kisumu Technical School for Form 5 and 6, where he sat for the Kenya Certificate of Education. He joined the Kenya Polytechnic, where he graduated with a diploma in automotive engineering. Work life. After Form 5 and 6, Abraham worked as an untrained teacher at Kiagware Secondary School and later at Ibencho Secondary School, primarily teaching mathematics, physics, and chemistry. His first formal deployment in government was on 4th May 1992 when he joined the Ministry of Water and Education in Nairobi. He was later transferred to the Ministry of Roads and Public Works. He has worked in the following stations: Nairobi, Kisii, Gucha, Kuria, Migori, Narok, and Bomet. Finally, he retired from service on 30th December 2020. Christian life. Abraham was born to Christian parents and baptized into the Seventh-day Adventist Church in his early years and initially worshipped at Ibencho SDA Church. He was involved in the youth ministry, including singing groups. He later joined Jogo SDA Church, where he served as a deacon and later as a church elder, a role he served until his demise. In his Christian life, he is well remembered for his resolute decision to be baptized midweek alone. His firm commitment to his duty as at the deaconry was well as church leadership. He particularly loved song number 180, Nyimbo za Kristo. Marriage and family life. Abraham Ondieki Simba was married in the year 1983 to Rudia Gechembe Bagiti. They enjoyed their union, building the family from a humble background. Theirs was a life of sincere friendship, respect, and love. They enjoyed countless moments of joy, laughter, and were blessed with 7 children. Abraham's whole life revolved around his family. He loved all his children unconditionally and prayed for them frequently. He sacrificed his all to ensure they all become successful in all the spheres of life, especially in education and Christian life. Illness and death. Abraham lived a normal life without any substantively known illness until the morning of 31st January 2025, when he complained of chest pains at around 5:30 a.m. He requested water to ease the pain. While the water was being administered, he made a request to urgently see his children. He passed on shortly around 6 a.m. while en route to Christ Samarian Hospital. He was pronounced dead on arrival at the hospital. He is survived by his wife, Rudia Gechemba, 7 children, and 15 grandchildren. He died at the age of 65 years old. Thank you, and may God bless you. Thank you. As you have heard, our dad loved song number 180, Nyimbo za Kristo. Kwa hivyo tutaendelekea sisi sote katika wimbo huo number 180, Nyimbo za Kristo, pana mahali pazuri mno. Wimbo huo uko katika program hizo ama kwenye simu ama kwenye vitabu vya wimbo. We want to invite all of you to help us honor our dad by singing that song number 180.
Sing. Anamahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sana. Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu. Kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale. Tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale. Kwa Baba yetu mkarimu tutatoa shukrani sana kwa kipaji Hadija, pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tubada tutakutana ng'ambo pale. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. Kitambo tubado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tubado tutakutana ng'ambo pale. Asante sana. Huo ulikuwa wimbo, the best song for our dad. As his children, we want to sing one song for honoring the memory of our father, because the only other place we will meet him is in heaven. So we want to sing the wondrous love of Jesus. When we all get to heaven, hymn number 633. That is where our hope lies in this afternoon, and that is why we want to sing that song, because it's the one that is giving us hope. We shall see Dad soon and very soon. 633. Sing the wondrous love of Jesus, sing his mercy and his grace. In the mansion bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all Jesus will sing and show the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, we'll touch shadow not aside. When we all
What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the waters of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Mnasemaje? Naomba mkatulie mlivyo. Mkatulie vivyo hivyo mlivyo. Mama mzazi akajiunge nanyi. Na nafasi hiyo basi mchungaji akaichukue kuiombea familia na kuibarikia. Na hatimaye tutafika tamati ya mkutano wa siku ya leo. Lakini kwake mchungaji kwanza tunaomba familia, wasee wa makanisa wote na wachungaji wale wako pamoja nasi, tunawaomba mche mbele kwa ajili ya kuombea familia. Tutasunguka familia. Naomba Pastor Penson na kuomba uche pande hii. Pastor Penson na pastor wa mtaa huu pia ninawakuomba uche pande hii. Pastor Penson Yang'oa. Okay, sawa. Wale mkutano wote ni wangapi wanasema tuweke familia hii mikononi mwa Bwana? The best place to be. Nitauliza Pastor Mama ataanza, Pastor wetu Penson Nyaira atafuata, nitafunga. Anza kuomba. Tuombe. Omotongi tata Nyasaye mbiyamo nasenge njio moroberi gweri tukeri na korwe garo mogaka nyaite ko gotimoka kwa roberi byonsi na ndra atwaike iro maeri ekara ko enda gotimoka asikwamo agochikobekwa goika ritukori ya ekero kwirana konye familia ya bana bayo mongina na seke nyoreke yonsi ekigima kobwa mono monne to konyo twalania sobogima bwaka na kale ekiagara ya taraba kala yeso twaira na boranyora abandi nande mbege chigotoko bia bwa tiga bakoreke goikari tukorio maerio kala yo me arigani twesi to baseri icho otobeka seri icho liri wena to tojo otoreka netu bia bwa tiga bakoreke ore da familia no mongina oike kala tata ala gendre komenya sense twasabira sente ya Kristo motori. Amen. Baba wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa wakati huu tena. Asante kwa kuwa pamoja nasi tangu tuanze sherehe ya mzee Abraham mtumishi wako. Bwana,
umetuendesha vyema kwa vipindi vyote, kwa nyimbo na mawaidha madogo madogo ambayo yametolewa na wenzetu Bwana, na neno lako ambalo limekuja kwetu kupitia kwa mtumishi wako. Tunakushukuru kwa neno hili ambalo limekuja kufariji jamii ya mzee na sisi pia wote ambao tulikuwa kwa mkutano. Na kwa hivyo Bwana, umetuonyesha njia ya kwamba njia pekee ambayo mzee alikuwa ameifuata na kuonesha familia yake Bwana, amekwisha maliza mwenendo huo kwa jinsi hii. Lakini basi mama amebakia, ameketi hapa na watoto na wachukuu. Na sisi kama watumishi wako ambao tumewazingira Bwana, tunaomba kwamba mama aendelee kushikilia mwenge huu wa imani na watoto wakiutazama waweze kuungana pamoja ili Bwana waweze kumhubiri Kristo, maana hilo ndilo lilikuwa kusudi la baba ambaye amelala na Bwana. Kwa hivyo Bwana, tunawaacha mikononi mwako. Zile ahadi zote ambazo umetoa kwa Biblia kuhusu wajane na mayatima siweze kutimilika kwao kwa jinsi zote. Na kwa hiyo Bwana, tunawaweka mikononi mwako, walinde nyakati zote. Na wakati huu ambapo tutaelekea katika sehemu ya kaburi kuweka mwili katika mchanga vile ulivyosema, Bwana, tunaomba kwamba uweze kuwa na wao, wafariji vyema. Na tena Bwana, tunaomba kwamba sote tuweze kukubaliana kwamba amekusha tuaga kwa usingizi wa mauti. Lakini kaburini ambapo atawekwa kuna tumaini kuu kwamba zote wale ambao wamelala kwa usingizi huu watatolewa kwa wafu, na wale ambao walikuwa wamemwamini Kristo kama mzee alivyokuwa watafufuliwa na kuungana pamoja na Kristo mbinguni kuelekea kwa ufalme wako. Tumeomba uyatimilishe yote jinsi tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Mfalme wa wafalme, tunaendelea kukushukuru na kukuinua kwa maisha uliyepea mtumishi wako na akayatumia vizuri kwa sababu alikuwa amekupenda. Ameacha familia ambayo imesimama mbele zetu. Kwa njia ya kipekee tunawaleta wote mikononi mwako. Alipokuwa hai alikuwa anaongoza kundi hili kupitia kwa neno lako. Na sasa Mungu wa mbinguni, tunakualika hii familia iendelee kupaki chini ya kivuli chako, ukiwaongoza usiku na mchana. Mchana ambaye amepaki, Filo amesema ya kwamba wewe ndiye mlinzi wa wajane. Mungu wa mbinguni, tunaomba hii hadi iweze kutimilika. Umusikilie katika njia zote akiwa katika dunia hii. Zaidi ya yote umlindie imani yake. Watoto wote ambao wamepaki, Filo alivyosema ya kwamba wewe ndiye baba wa mayatima. Wote watakapofikiria na kutafuta baba yake, Mungu wa mbinguni, tunaomba watakapoinua vichwa vyao juu, uwaitikie kama baba yao. Baba wetu, tunaomba uwabarikie watokapo, waingiapo, utukufu wako uangazie. Uwafanye wawe wamoja, wapendane wao kwa wao, vile wewe Mungu Baba na Mungu Roho muko mmoja na Mungu Mwana. Tunaomba Baba, uwasaidie katika hali zote, uwasikilie na mkono wako wa kuume wa kulia wa haki yako. Zaidi ya yote Mungu, tunaomba uandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni ile nafasi kuu iliyekuwa imesikiliwa na mzee. Mungu wa mbinguni, tunaomba uisikilie hiyo sehemu. Tumewaweka mikononi mwako tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nao. Ndio ombi letu kupitia kwa jina kuu la Yesu mkombozi wetu. Amen. Naomba wasee, kwa sababu ni wengi, please, naomba wasee wachache nisaidie wachungaji wote kwa niaba ya wengine. Naomba tusalamie familia, tuwapatie mkono. Asante. Wanapofanya hivyo, Rock Echoes Ministers, muje kwa wimbo mmoja utakaotawanya mkutano huu. Tafadhali kabla hawajakuja mbele kuimba. Naam.
kuna chief na administration walikuwa hapa. Nimeambiwa they are very patient here. Siwakuja mbele watusalimie tu. If they can move a photo of thanks, vile watu wamekuja vizuri hivi. Chief, are you still here? Chief, are you still here? Chief, are you still with us? Bas, kama onekani, hawa wataimba. Matatizo na farakano kweli kwake Bwana si banduki. Hata kwa hukumu tuhesabiwe kuwa wanakuchinjwa kama kondoo mchana kutwa. Fikira moja tu ni kwa Bwana. Mimi niko kwake Bwana, wala hapana uzuri maumivu moyoni. Niko pale pale, sitenganishwi, siumbishwi, sitetereki. Japo janga lije matatizo na farakano kweli kwake Bwana si banduki. Hata kwa hukumu tuhesabiwe kuwa wanakuchinjwa kama kondoo mchana kutwa. Fikira moja tu ni kwa Bwana. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Milele rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba uteke utabariki mlima wa Sayuni. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Milele rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba uteke utabariki mlima wa Sayuni. Yesu ndiye jemedari atutetea mbinguni, anapigana vita dhidi ya ibilisi. Atwae kisasi kwa ajili yetu, akausha bahari na chemchemi yake kuifanya kuwa makavu. Kuwaamsha Babeli kama upepo uharibu nchi, kwa maana itakuwa tabu mwenye upinde na upinde wake. Ajiinuaye kwa dari, vijana wake wote wataangamizwa. Yesu ndiye jemedari atutetea mbinguni, anapigana vita dhidi ya ibilisi. Atwae kisasi kwa ajili yetu, akausha bahari na chemchemi yake kuifanya kuwa pakavu.
kama upepo uharibu nchi. Kwa maana itakuwa tabu mwenye uvinde na upinde wake. Ajiinuaye kwa dari, vijana wake wote wataangamizwa. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Milele rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Ubaba utikeke utabariki mlima wa Sayuni. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Milele rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utikeke utabariki mlima wa Sayuni. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Milele rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utikeke utabariki mlima wa Sayuni. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Milele rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utikeke utabariki mlima wa Sayuni. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Milele rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utikeke utabariki mlima wa Sayuni. Asante sana, tunashukuru kwa wimbo huo. Naomba kila mmoja wetu akasimame sasa. Mkutano huu umefika mwisho, na muita mzee wa kanisa Elder Machuki katuombee ili tukafumkane. Tusimame kwa maombi ya kumaliza mkutano. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu utupendaye, tunatoa shukrani zetu za kipekee kwako kwa kuwa umekuwa mwaminifu kwetu tangu asubuhi. Tulikuuliza utuongoze katika kikao hiki, na kwa hakika tumeona mkono wako. Jina lako lihimidiwe milele zote, na hata tunaweka familia mikononi mwako. Uzidi na uendelee kuwafariji kwa njia ya kipekee, ukiwainua kutoka hatua moja hadi nyingine. Mahali wamelemewa Bwana, uweze kuwapa nguvu na faraja zako. Tunaondoka sasa kwa ajili ya kurudi nyumbani. Wengine wakisafiri Bwana, waelekeze barabarani, wasafiri salama salimini, na wakifika nyumbani jina lako litahimidiwa. Tunapoenda kumlaza sasa mavumbini mahali alitoka, uweze kutuongoza. Roho wako Mtakatifu atamalaki namna ambavyo amekuwa pamoja nasi tangu asubuhi hadi tutakapomaliza. Na zaidi ya yote tulishukuru jina lako kwa sababu wewe ndiye Bwana wetu. La mno zaidi Bwana, utulindie imani yetu sisi tulio hai, na kutuelekeza katika njia salama, ili tujiweke tayari kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Omukutano yoelire kamuranche mogenda buya Nyasaye bwebisio abasesenie. Onye kwari gukwani oyonde mukwani, lakini all the elders and pastors, we are headed to the graveside, but then we will go to the body and take all the necessary steps. Nyasaye agende nainwe naenda basesenie.
nainde namanyire mechande menge mondo gocha umusalaba ninde no bomenyo ubuya ninyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegene yesobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegene yesobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambiengia nitaro dhahabu mambingia kona mwegene yesobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia enge mondo gocha umusalaba ninde no bomenyo ubuya ninyetige enseyembe Elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tobarore baya bonsi begenete tobarore Takobao emechando tekayo marwaire
egotokare no mochomu yo asenkoro yeso yo gachiri ariati togokwa nense totako Totagote, and say I'll see Totagote, and say I'll see Totagote. When our work here is done, and the life crown is won, and our troubles and trials are over, sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Totagote, and say I'll see Totagote, and say I'll see Totagote. When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcel of power to unfold, time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. abange bararire nga baboke umunani ndiamono twatwali bagatwabakorera dai tusabe tugukora narigani muri sinyarwati atene na mauga toeka so kora pi mayo goteba ndasaba nyumba koroza kwa kodi za mauga tusabamo kwa yangu sabatere kwa yangu sabatere nimo wanje gotegerera tusabamo onene nyasaye chingaki chiwono chekire nechingaki chimama samagima ito mubere bwo minto Abraham wekurume yerira toko chika wono monene da toja osibwabo asekero kya mabera one koranche I felt in your presence within this house. Ore libage diri wa mweli no bora merego kwa abana bae ba abo manene bagwato kaboko kera yo momo mo gorenje kera yo momo nene otware gani mechi nkoro cheito yo manene mambire kero kono buruti bwao kero mwaka Abraham simba kuboka nanto bamo baba tugo chinga uchinka ote bana nyasa uito tuaganyite yo mona sogo toi utrasitere Pame na mayo tukange maugali ale tenere kore kama ugaga ave kera hizo very good mai mare ya number 1 tara beka ra mai ya ara beka abana babeke nende mai kubeka abana bonse duwanja kubeka. It's just a matter of
na buya nyuma ya matuka makebwa toragende kiye wasi negesi cheke nyuma tu akebekire go nyuma ya matuka make kenyare ko bage kuoma kenyare ko bage gusira. Tumirane arieguru o Nyasaye ensengia totago kwa fare thee well. We'll miss you through the time till we meet some other day. Our precious memories still linger. It hurts so much to see you go. Tito Cueva Rinde que amariga tumirane arego o Nyasaye ensengia totago kwa. Nebo kwa heri mambiri gocha keraba chenu baraumbira nenkanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi emambiri engia emechande gototera twaroro mosunte tinchera chomonene unera toraire ere niga gotora tumubate goikomo erio nato manyonsi embamberi engia nebo kwa heri mamberi gocha keraba chenu baraumbira nenkanato tebo mogano buna twabwire nato manyonsi emamberi engia. Sickness overtake us unaware, and our hearts are meant to bleed for a thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best, but we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Nebo kwa heri mambiri gocha keraba chenu baraumbira nenkanato tebo mogano buna
ntogoke tutanganire na Yesu tuchenge na ntogoke tutanganire na Yesu orugendo rorogoera tokogenda rya iguru enseria ya Nyasaye enkeria ya babui tuchenge na ntogoke tutanganire na Yesu tuchenge na ntogoke tutanganire na Yesu Mami ntomorore sokorone ntomorore tato mi ntomorore mamo mi ntomorore bana ba mi ntomorore bairi bai ntomorore basani bai ntomorore abegeri ntomorore onyelyo kabegenete naitonetegenire Yesu mwana Nyasaye ntomorore nerumobaso msanere ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore ababu ibonsi ntomorore baria bonsi begenete ntomorore ntomorore Tibokobao Mario Gabo Takayo Marwaire Takobao Eme Chando Tekayo Marwaire Takobao Eme Chando Tekayo Chinkendu Chikobao Barendi Babo Bakobao Obo Wenya Tibokobao Mario Gabo Takayo Marwaire Takobao Eme Chando Tekayo Marwaire Takobao Eme Chando Tekayo Mami ntomorore sokorone ntomorore tato mi ntomorore mamo mi ntomorore ntomorore bairi bai ntomorore basani bai ntomorore abegeri ntomorore. Mungu wetu amekuwa mwema, God has been so good. Naona sherehe ya mzee Abraham Simba inaweza kufunga. Wasee wa kanisa mko hapa na washukuru sana. Maana nimeona uvumilivu wa hali ya juu, kuvumilia mpaka wakati. Hiyo ni shukrani kuu inayotoka kwangu kama pastor, ambayo tunasaidiana katika utumishi wa Bwana. Sasa nataka tufanye ombi la mwisho, tutafanya na Elder Esengi. Baada ya ombi, familia tutaingia kwa nyumba, tufanye ombi pale, na moja na mbili tufanye maombi pale, ndio tuweze kuachana kuagana kwa mapenzi ya Bwana. Yes, they are requesting kama familia inasafiri picha moja hapo. No, it is okay. We are here for the family. And that's why we have been very patient for the family. Familia kuja